With a new day comes new strength and new thoughts. A very good morning to everyone. On behalf of BCA department, I would like to extend a very warm welcome to our principal sir in his absence, our department, BCA department head, and all staff members, and my dear students, and our industry. With a new day comes new strength and new thoughts. Technology. A very good morning to everyone. On behalf of BCA department, I would like to extend a very warm welcome. Alsat Technology Private Limited. Once again, I welcome you all to today's internship program, virtual internship program, Industry 4.0. Let us begin the function by seeking the blessing of God Almighty, prayer the good greatest wireless connection. Now I invite Mrs. Lino Fatima, Assistant Professor in UG Department of Computer Application, to offer a word of prayer. Let's bow down our heads for prayer. Our great Heavenly Father, we offer everything to you during this internship program. Lord, we ask for your blessing and divine providence that the activities set for this undertaking be successful and effective. Dear God, may our students retain the invaluable knowledge and learning experience that derive from this program. Lord, we pray that bless all the committee members, speakers, that they fulfill their task responsibly, that the objectives they have set may all be achieved. Gracious Father, your generous blessing would mean the success of this program. We know that without it, we can do nothing. Lord, may our students should be a living witness of your genuine love through the implementation of knowledge acquired by this program. Grant them your divine wisdom as they go about their tasks throughout these days. We may ask these in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Ma. Leaders become great, not because of their power, but because of their ability to empower us. Now I invite James Manohar, Associate Professor and Department BCA Department Head, to welcome the gathering. Good morning, everyone. We gathered here today to acquire the invaluable knowledge through our 3 days internship program via Zoom Meet. On the behalf of BCA department, I would like to welcome our beloved principal, Dr. D. Paul Dayabaran sir, in his absence, who has always been there for us, guiding us, helping us, and watching us grow. I welcome you, sir. It's a great honor for me to welcome all the tutors from Alsat Technologies, Chennai. With a pleasure, I extended my welcome to such a noted personality, Mr. Alan sir, ICT Academy. I welcome you, sir. It gives me an immense pleasure to welcome all the co-conveners who have been taking the responsibility to step in to conduct this internship program for the enrichment of students' knowledge. Welcome you all. And I also welcome all our faculty members and students who are going to take part in this event. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Now the section is handed over to Alan, sir. So it's an honor. Good morning, students. It's an honor and privilege to introduce the speaker of the day. For the first session of the first day, Mr. G. Venkatesh. Sir is the head of academic operations in ICT Academy. He works closely with the academic ecosystem around ICT Academy, member institutions through various initiatives, thereby by benefiting the faculty members and students, such as faculty development training,
programs, skill development initiatives, research industry institute interaction, nurturing innovation, etc. Venkatesh works closely with both industry and academia in bringing the skill gap through various initiatives. Venkatesh sir is also responsible for the implementation of largest government projects and CSR projects. He plays a pivotal role in implementing projects in the areas of skill development, faculty development, digital empowerment, and entrepreneurship development. He is responsible for entire project management life cycle, including project acquisition, planning, budgeting, and implementation, which involves trainers management, content management, student acquisition, course delivery, and post-training activities. Mr. Venkatesh is also responsible for the quality and audit of the organization. He is involved right from the setting of process flows for all the functions and projects in the organization until the evaluation process for compliance with quality requirements. Mr. Venkatesh works with both internal and external auditors in the areas of statutory and quality compliances. As a lead of assessments and certification, Mr. Venkatesh also manages online assessments of all ICT Academy certifications and other project assessments and certifications. Sir is a postgraduate in computer applications and business management and has 2 decades of experience in the training and education industry. It's an honor and privilege to have this amazing personality of ICT Academy amongst us. Sir is one of the vibrant and the most positive person I've ever met. So I hope the next 1 hour that you're about to experience is going to be mind-blowing. The session is all yours, sir. Over to you. Thank you. That's a good introduction, Alan. Am I audible now? Yes, sir. You're perfect, sir. Okay, fine. And I congratulate all the students who's going to undergo this internship program for the 3 days. And I also congratulate the management of the institution for arranging such a program even during the such pandemic time. Let me move on to the topic. I would like to share a presentation. Is my presentation visible? Yes, sir. Yeah, that's great. Virtual internship program, and on the topic, the very relevant topic, Industry 4.0. That's a great idea by the institution and the person who's in charge of organizing this virtual internship. When we talk about virtual internship, now that has become the end of the day, because of this pandemic situation that prevails because of this COVID. Now, most of the internships are happening virtually, including any department or any domain for the matter. It could be about information technology or a software development, or even it's marketing, social media, or about even journalisms, or any event planning, or it could be about video creations and editing. It could be about graphic designing, or the trend like search engine optimization, etc., etc. Any field for the matter, now the internships are happening mostly virtually. Now, moving to the topic, Industry 4.0. What is this Industry 4.0? So, when we say, since you're all from computer science or computer application department, when you say 4.0, it means it's a version, which means there existed something like version 1, version 2, version 3, etc. So now we are in version 4. So what could be that other versions? Any idea? Can I have some information in the chat with the students or the participants? Is it possible to see the chats? Students, I would like to have an interactive session. Can I have some points from your end? What could be this Industry 4.0? Or if that existed, that is version like 1, 2, 3, what were they? Am I audible? Sir, you're clear, sir. Okay, fine.
Okay, we received one great answer, no idea. Okay. There is one person saying 1.0, 2.0, 3.0. But what were they? What is this 1.0, 2.0, 3.0? Okay, just to kindle your idea, we'd have heard something called industry revolution in our history books. We'd have learned in our schools during the classes like 6, 7, 8, we would have heard something like industry revolution. First industry revolution, second industry revolution. So what were they? Okay, no issues. Let me continue. So this is about the versioning. So it starts with the year when the mechanical production started. That is the first industry revolution, which we call as Industry 1.0 in the 18th century. 1784 would be the approximate year. And the next version started into when the electricity came into picture, where too much of assembly lines and mass productions were happening, which is again in the 19th century. And Industry 3.0 evolved with the evolution of computers in the 20th century, somewhere in 1960s. And currently we are into Industry 4.0, where we are talking about cyber physical systems, IoT, various smart technologies, etc. So now let's have a small, brief session on all of these technologies to get an understanding of Industry 4.0. So that will be a good start for your virtual internship for these 3 days. Now, when we talk about Industry 4.0, what are the various technologies? Now, you would have heard of a lot of key terms or jargons, I would say, if you're a beginner. Such terminologies I've just listed. These are some of the technologies which forms Industry 4.0. It could be about big data analytics, cloud computing, artificial intelligence, augmented reality, 3D printing, IoT, etc., etc. Now let's briefly look into some of these technologies to understand where this Industry 4.0 is leading us or taking us across. One such topic now in trend would be about this RPA. Most of you have heard this RPA because a lot of job opportunities are coming up in this particular area. So now let's understand what is this robotic process automation. Now let's put to simpler words, what is this? It is more like making computers to do things just like how a human would do, but which is a repeated task. There is not much of any processing involved. There is no much of intelligence involved. It's only like you have to keep repeatedly doing certain things. So such things can be automated through robots. How do we do that? It's about all this RPA, robotic process automation. It is more to do with kind of a clerical work. It could be a simple document creation, which we repeatedly do, that can be done with the help of RPA. Or let's take one simple scenario, which is again across common for everyone in terms of layman. Let's say this credit card fraud detection system. Forget even the credit card, most of us use even debit card. Imagine like if you have gone to a new location, when you withdraw some money, you will suddenly receive a message from the bank, did you do this transaction? Hope you have, many of you would have come across this such situations. See, for example, I mostly travel across South India. Sometimes I was there in Delhi. So when I made a transaction in ATM, as soon as I withdraw, yes, as usual, there was one transaction message. But apart from the transaction message, there was also another message. This transaction happened in so-and-so ATM. Did you do that? If not, send this SMS to this particular number. Such kind of messages you would have received. So how is this happening? This is again implementation of RPA in such systems. It could be again next for the amount of transaction. See, I generally do a transaction, say between
say 500 to max of say 20,000. That would be my regular transaction in my either a debit card or a credit card. If I have done some transaction, a value higher than that 20,000, that would be again a trigger that would happen. But how this is all happening? See, earlier there used to be a lot of people. This cannot happen on the same day or on the same time. It would go to a list of database all about transaction. There will be a human intervention who will sit through all these transactions individually. There will be a lot of human workforce will be involved in cross-checking every of these transactions. Then it would be put across to the customer. So this is a time-consuming process, and which is a very repeated process. Instead, what could be done is there could be an automated system which could come into play between the workforce and the credit card system, wherein this automated system would check for all the anomalies. When I say anomalies, the different kinds of transaction that I have done. As I mentioned, it could be a location, it could be the volume of transaction that I'm doing, it could be the value of transaction that I'm doing. These all anomalies can only be passed on to the workforce, who would do a cross verification with the customer rather than going through all the transactions that a particular customer has done for a day or a month or for any given period of time. So this is one kind of a robotic process automation which simplifies the work and avoids the repetitive works. And the next topic that most of us would have heard is this IoT. What is this IoT? Maybe again, I would like to hear through chat. Any idea about this IoT? Internet of Things, okay. What is this Internet of Things? Why is it not Internet of Computers? Why is it not Internet of Systems? Devices that are connected through internet. Great. Then the terminology should have been, we have one, Mr. Lakshminarayanan M says devices that are connected through internet. Fine, Lakshminarayanan, if that is the case, we could have had this topic or the title as Internet of Devices. But why the technology or the terminology that is being used is as Internet of Things? Any idea? Anyone? Okay, internet, automation, okay. Exchanging data with other devices. Yeah, I mean, this is another participant, but I could not read the name because it's in some alphanumeric number. Says control physical devices, okay, to an extent, fine, good. But what are these physical devices? Okay, let me get back to my presentation. Now imagine you're driving to a new location. So what we generally do, we generally make use of our maps in our mobile phone to search for the map or the route to take us to our destination. So this is always a kind of a struggle driving using mobile phone and the car driving, or it leads to also attention deviation. What if my car windshield shows the map for me, which way I have to take, what is the route that I have to take, where I have to turn right or turn left, kind of a thing. I mean, instead of using a map in the phone, instead my car itself acts as a map for me. The windshield of the car acts as a map. So here, there is no computer. It's not even a smartphone. It's just a car, which is connected to internet and helping us to show the way for us. So that is why this terminology called IoT, Internet of Things, which means things, anything that we come across
in life can be connected to internet to pass on information or to receive information. So when I say Internet of Things, it again need not to be things like big car. It can be something like a flower pot at home is saying, I'm already 50% dehydrated, so please water me soon. If you get a message to your phone, which means your flower pot is messaging you. So this is all about IoT. So IoT, Internet of Things, which means anything, any device, anytime, any context, any place, anywhere. It could be any path, any network, and anyone, anybody gets connected is all about Internet of Things. And this is what Wikipedia says about Internet of Things. I leave it for you to read. Well, let me put it in a simpler way. It is a term for when everyday ordinary objects are connected to internet via microchips. And what are the technologies that generally used in IoT? It involves like sensors, RFIDs. It could be smartphone standards like near frequency NFCs, etc. Now, even we have shoes which are with IoT enabled. So I need not to monitor like how long I'm jogging or walking or running. Instead, I have there are shoes available in market like Nike Plus, where it is IoT enabled. It passes on the information about like the duration or the distance that you have covered in the morning walk today. Or it could give you a graph about like how you have done throughout the week or throughout the month. And it also helps us in things where the things that we often misplace, like something like keychain, wallets. We could just simply attach one IoT device to it, and I can just track it through my mobile phone. With the help of a radar, I could be able to find out where it is available through the radar system. This is also possible because of IoT. Now, there is one simple picture where it talks about from the time that you get up from the bed, where again, when you go back to your bed, it all can be connected with your IoT. Like you start off with an alarm system, the day. When you turn off your alarm, the alarm clock passes on an information to your coffee maker to make your coffee ready. And when your coffee is ready, then you go for a bathing. So it could be about, like for example, the toothbrush that you use. It could even send information to your dentist about what is your brushing style, brushing habit, and is there what is the time for a replacement of the brush heads, etc. And now refrigerators are IoT enabled, wherein it could place orders on you. Like the items, when the items got used, exhausted, the refrigerator themselves can place orders to your nearby department store or your regular department store, etc., etc. So on it goes on until you come back to bed. Whatever, it can be done through IoT enabled devices, IoT enabled things. The next topic that most of us would have heard is this artificial intelligence. So what is artificial intelligence? So artificial intelligence is again in the branch of computer science for creating intelligent machines that work and react like human. So when I say like human, means robots. I mean, when we say robots, is it only humanoids that we are talking about? Not necessarily. So it not necessarily whenever we say robots, it has to be only humanoids. Humanoids are the ones like what we have seen in various movies, like Enderon and other things. So not necessarily that has to be artificial intelligence. Whenever a machine completes the task based on the already loaded rules and solves problems, then it's such intelligent behavior we get categorized under artificial intelligence. And history of AI, artificial intelligence, it is started well in 1950s. So that could, again, yeah, I could sense the question, 1950? Yeah, but we are talking about AI as a trending technology, recent technology, but you say it is 1950. Yes, it exists from 1950, but gained popularity only now. So why is that so? So for artificial intelligence to function properly, there is a need for large amount of data
because artificial intelligence works on the basis of data. And this could come into existence because of today's big data. So that's another trending technology that we have been talking about, big data. So because of big data, now artificial intelligence has come into picture. And the next point that I would like to just emphasize is, when people talk about artificial intelligence, there is always a question like about artificial intelligence, machine learning, deep learning, which is good, which is best. There will be always a question. And many a times it is posed as different domains or different technologies, but isn't so. It is all subset of the other. So all of whatever that we have been discussing now, we categorize it as artificial intelligence, and subset of it is what is machine learning, and subset of that is what is deep learning. To put it in a smaller way or a simpler way, machine learning is about using statistical methods to enable machines to improve with their experience. But whereas deep learning is more about it's a functionality inspired by our brain called neurons. Again, it led to the concept of artificial neurons or neural networks inside the computers or robots. So the first one, the machine learning, is about you have to feed them with a lot of samples with labeled ones. So from the matching, it matches with whatever that already fed in information. From that, it would come to a conclusion or a decision what has to be taken next step or what could be the solution. Whereas deep learning is more about kind of a visualizing like a human neurons. It could differentiate things, and from the past experience, it would be able to make decisions. So there's a major difference between, I would say, the machine learning and deep learning. And when we say artificial intelligence, it's, again, as many people think it's only robots or artificial intelligence. No, there are various fields available in artificial intelligence. It could be as simple as natural language processing, like classification of languages, translation from one language to the other, or extracting particular information from one particular speech or whatever text. Okay, I got one hand raised. If there is a question, I can take it. But again, I could not read the names. It's only again a number. If you have a question, you can post it in the chat. There was one hand raise. Okay. I see it's only all about answers to the questions. I don't see any questions. Okay, then let me continue. I hope the presentation is visible. The next topic that is again trending in our industry 4.0 is augmented reality. What is this augmented reality? It is a view of physical real world environment along with augmented environment is about this augmented reality, with the help of sensors, sound, videos, graphics. It could be about GPS data, etc., etc. Let me put it in a simple imaginary way. This is about a reality. This is a virtual. If I club these two, virtual and the real reality, it makes augmented reality. Yes, it could be an overlap of technology. You could have come across the same image when we talked about IoT. Here again, the same thing we're talking about. In a real world, I'm getting a virtuality into it, an imaginary one, which again guiding me for my route.
the map that I'm seeing in my windshield is not the real one. So that's what we talk about, augmented reality. This has been used in various departments. It could be about education, makes education more easier because of augmented reality. Imagine a science class where you could see the organs like this, will make students understand more. So not only in education, I think most of us would have come across this augmented reality in games. Probably many of us would have played such games. And also nowadays it's coming up in shopping. So there is a big departmental stores. I need not even ask for people where my items are there. I can just use my phone to find out the items that I'm looking for, or what could be the price of that particular item that I'm like to try to purchase, etc. It could be again a virtual augmented experience. I choose a watch and I'd like to see how it goes on my hand. It could be a dress that I want to try virtually. This is all about our experience when it comes to augmented reality. And the next topic, or the next technology under Industry 4.0 is about cloud computing. What is this cloud computing? Again, I would like to hear from our participants. Okay, that is a question which I was asked, like, what is NLP? It is natural language processing. See, when we say computers, we are talking about robots. So computer speaks only one language, which is binary. So now how that could process the natural language? It could be same as like what we're talking about, English, Tamil, whatever language, natural language, how that could be processed is all about NLP. There's also another domain called neuro-linguistic programming. That's different, not in this context. But in this context, it talks about natural language processing. So any other point, any other question? You can post in the chat window. I can take up if you have a question. Or let me come to the topic, cloud computing. What is this cloud computing? Okay, we have one participant saying including servers, storage, database, network, software, analytics, intelligence over the network. Okay, great. There's another participant saying resources include tools and applications. Great. Another participant saying any information that are stored through internet. Okay. Data storing and accessing it. Okay, great. So if I look at many of the participants are saying about data storing and data retrieving or accessing it, information, information, data, whatever, almost the same. So there's one C which I commonize like about data or information. Again, there is another chart says computer system resources, especially data storage and computing power. Without direct active management by the user. Okay, that's good. Data are storing in internet. Okay. So then how do we differentiate this cloud computing and big data? If you're talking about only data, so is data and cloud computing, big data and cloud computing is all the same? Because many of us are talking about storing data and retrieving it, or information that is stored over internet and accessing it. So then how do you differentiate cloud computing and big data? So we use internet-based hosting rather than physical servers by Sharmin. There is one participant called Sharmin who has said, we use internet-based hosting rather than the physical servers. Okay. So again, when you say servers, again talking about only data storage again here. Sharmin? Do you mean it's only about data storage? Okay. Okay. Let me continue. See, it is not only about storing data. It could be anything that I generally do with my computer. It could be storing. It could be processing. It could be an application. It could be a database server. Whatnot, whatever that we do, as like
I really don't know the name of the person who has sent this. It says number CA205113418, including server, storage, database, networking, software, analytics, and intelligence over the internet. So he has put it everything in a nutshell. That's great. I don't know the name. It's a good answer, I would say. See, cloud computing is like all that we generally do with my computers today. I do that without any of it, just only using internet. Yes, it also talks about storage, but not only storage. It could be like I want to work with a spreadsheet. If I want to work with a spreadsheet, generally we make use of Excel. But I don't have Excel software installed in my machine, but still I can work with a spreadsheet if I'm with cloud computing. So it is about like, I don't want to purchase a software, but still I want to use it whenever I need it. Or let me put it in a simpler way. It's more like electricity that we use. So when we want electricity, what do? We generate electricity, or we do have a power generating system at home? No. What we do? We just go for a connection from the EB, and we just make use of the power that is needed, and how much ever we have used, we pay for it. So that is all about cloud computing. It's an on-demand service. I need some storage space. I need a particular application. I need a particular database server access. Or I need a computing system which could compute and let me know whatever that I want to work on. So it's like I don't own any of it. Since I have not bought it or I'm not owning it, there is no need for a maintenance of it, because that is a big cost that nowadays. And next problem is I purchase something today and it becomes outdated tomorrow with a newer version. So I need not again worry about the version controlling of it. What do? Whenever there is a need, I connect through internet, make use of it. It could be a storage space, it could be an application, it could be a database, or it could be any computing part of computer that I generally day of work. And at last, I just pay as much as I have used. So that is all about cloud computing. So one simpler example is that most of us use, knowingly or unknowingly, the Google Drive that we are using. It's an example for cloud computing under storage. Google Doc, Google Sheets. So most of you have used this. If you have received an attachment, let's say an Excel sheet in your mail, when you click on that Excel sheet attachment, without even downloading it, opens up for you in the browser. How is it possible? Because it gets opened up in Google Sheets. So that's a case with most of our even mobile phones nowadays. We could be able to open all those documents without an application loaded in your mobile phone. It's all because of the cloud computing. And when we talked about cloud computing, most of us talked about the storage part also. So storage data, that's the next trending technology, I would say, which is big data. So what is big data again? Again, I would like to receive some comments or some answers in the chat. Okay, we have got a lot of answers about cloud computing. Okay, good. Shami may have topped up his answer. It is not about data, it is about managing everything. Good. And we also received a message from Arvind. The practice of using a network of remote servers and hosting on internet to store, manage, and process data. Great. Okay, now coming back to the topic that we are talking now, big data. Okay, what is big data? One of the participants says information about people. Okay, is it only about people? Big data is a collection of huge data. It includes structured, unstructured. Okay, great. I mean, when I see the terms that many of you use, I think many of you have undergone various sessions or courses on these. That's great.
Good to see here. And someone says large volume of data. So is it only volume? If the volume makes big, is big volume of data makes big data? I would say the answer is no. So big data, there are three things that is involved, or three V's, I would say, makes it big data, which is volume, velocity, and variety. Yes, volume also one of the parameter. There is huge amount of data only available, then we could be able to analyze those data and come to a particular solution or a business solution, etc. So we could have come across the same point when we talked about artificial intelligence. Artificial intelligence is possible today. It's because of the amount of data that we have gathered over years, making it as a big data. Yes, volume of data also matters, but is volume alone is sufficient? No. In today's trend, the velocity and the variety also makes an important role. So when I say variety, it talks about structured, unstructured, semi-structured, etc., etc. So what is this structured, unstructured data talks about? Now again, let's take one simple scenario example. A particular mobile company releases a mobile phone. They want to gather the customer's feedback or their whatever they talk about, good, bad about the particular product. So let me put it as a simple feedback. So generally what it could be a simple feedback form. Those days there would be one feedback form attached with the product that they could fill up and post. If you send back to them, there is a surprise gift waiting for you, all that. And this is how the olden days were. Then gone, where you just click a QR code which opens up a small feedback form online in a browser where you click it and submit it. That's the next trend. But is that we are stopping with? Now we generally do what we do when I bought a new mobile phone. What we generally do is we take a picture of it, post it in Facebook, Twitter, say that I've got a new phone and this is doing so and so many things. That's what we do. And there will be so many likes, dislikes, comments, etc. So now as a company, I should be also willing to gather information from these different areas. It could be simple as a hard copy feedback form, or it could be an online feedback form, or it could be a social media information. It could be about likes, dislikes, whatever, or how many sharings has been done for that particular product, or how many tagging has been done for that particular product, etc., etc. So when I have these kind of varieties of information for one simple thing called feedback about the new phone that has been released by a particular mobile company. So there has to be a technology where it could process huge amount of data. At the same time, it also talks about the different varieties of data and the velocity. When I say velocity, it talks about how fast it could process, because data keeps pouring in and faster. It's not that I take one data only analysis. When I'm doing analysis, I should also be able to accommodate the new data that is coming into my analysis or into my database or whatever. So all the three matters makes big data, which is volume, variety, and velocity. So as I was mentioning, all these are big data that is available in day-to-day life. Could be online shopping, Facebook likes, mail ads. Hope many of you have done some or the other online shopping. See, when you place an order for a particular product, once you finish your ordering, or even before you could go for the completing your order, doing your shopping, you'll also see in the page down, the person who purchased this product also purchased this particular product. You would have seen that information also popping up. How is this possible? Because of big data. A person who bought a product, say for example, a mobile phone again, would also come with something like a tripod, or it could be an earphone, or as simple as the phone cover, the back cover or phone cover, whatever it is. So all this recommendation you would have seen even in the online shopping pages. This all is possible because of big data. And again, not to think big data is a big technology which will be used only by big companies, not so. Even in Western countries nowadays, even the bakeries
are using big data, like in which season, which cookie are selling best, so that they need not to waste time or the product in preparing a cookie which is not going to sell in that particular season. So they could use, the Western countries could use even data analysis, big data, even in something like bakery. That's how it is all about. The next trending technology about is, now we can hear more, is 3D printing. Why is this 3D printing more popular? We'll come to it. So what is this 3D printing? It is again more of a virtual design that we make use of using computer aided design, and we print them in a three-dimensional solid objects. So now how that could be? There are various fields that we are talking about this 3D printing. It could be about the visualization, environment, entertainment part, or it could be in the archaeology, where we want to remodel the objects that we have got it from the fossil, like how it looked earlier, kind of a thing. So I'm just putting some images of 3D modeling. See, from a fossil or a mummy, like how their bone structure wire, kind of a thing, can also be done using this 3D modeling. So not only that, it is also available like in household items, toys, etc., etc. It could be as simple like creating some accessories and costumes. Nowadays, you would have come across all these in day-to-day life as well. And even in food items, like for decorating and designing foods, we have now 3D printing available. These are some of the 3D printed cookies, food items, cakes, chocolates. And we cannot just think like only costumes, accessories, and eatables. No, it is also used in manufacturing automobiles. The car pictures, whatever you're now seeing, are also created using 3D printing. This car is completely printed using 3D printing. Okay, moving on to the next topic. This is again the often sorted topic or very trending topic called blockchain. Blockchain, what is this blockchain in technical terms? It is more of a distributed ledger and shared. And it is also signed cryptographically, and which is an irrecoverable records. That is, I want to have a ledger to pass on information, which will be again signed digitally, and nobody can go back and change it. So if I want to need a technology where I want to have a ledger pass on information, which will be shared, which is digitally signed, and also not alterable, not changeable. So such answer for that is blockchain. So how it works? It is mostly used in where there is a need for a time stamping requirement for a document. That is where you want to, nobody should tamper once it is sealed and signed. When I say sealed and signed, digitally sealed and digitally signed. Nobody wants to go back and change or make it as if that was done earlier, kind of things. Generally, it is done used in records, contracts, etc., etc. And it's also popular in Bitcoin. So most of us would have heard about this bit currency or a Bitcoin. It's also part of this blockchain technology. And most of the time, this blockchain is used in transferring items like money or any property through contracts or a document or any records for that matter, where again there is no need for a third party involvement. Well, for example, if it's money, I don't want a bank to transfer it, but yet at the same time, it is shared, secured, and digitally signed, and nobody can go back and change whether this transaction has happened or not. So such technology is this blockchain. And how this happens is something like a block which is chained across. It's more like, since most of you are from computer science department, you can imagine like this data structure that what we have learned in our earlier classes. It's more like that. You will have the information and there will be a hash which connects it to the block, the previous block and the following block.
So it goes on like that. So this is again one block which contains about the Bitcoin or the bit currency, from whom to whom, what is the amount that is getting transferred. This all information will be there, which again is available in the shared ledger, which is again irrecoverable. Nobody can go back and change this. So these are some technologies that you can come across. This is one small chain for you to understand how this blockchaining works. So these are some of the technologies that you will come across when you talk about Industry 4.0. Fine. Okay, now we've talked about the technology. Now we have come to a virtual internship. If I'm going to be there in internship, okay, I'm going to learn them physically. But now you're going to learn all of this virtually, which means you will be sitting connected through computer or mobile phone, and you will be doing this all virtually. So there are also certain things that you have to keep in mind when you go for this virtual internship, other than this technologies, about how you get yourself prepared for this virtual internship is because now we use, like even today's session that we are doing, now we are doing all are connected through internet and through a conference tool called Zoom today. So these are certain technologies, certain points that you have to keep in mind when you are getting into this virtual internship. Let me just quickly jot down certain points for you to understand before I conclude my session. So first thing is, before you get into this virtual internship, so first test your technology. When I say test your technology, check your internet connectivity, the camera, mic is all working fine. And same way, ensure the system that you're using, it could be laptop or desktop or mobile phone, whatever, ensure that is fully charged. And even though it is fine, you have ensured that it is fully charged, just test once the equipment as well as internet connectivity before you get into the internship portion. And sometimes you could use only the microphones so that the surrounding noises are avoided. So these are certain things that you have to keep in mind to test the technology that you're going to use. The second one, know your technology. That is, whatever the tool that you're going to use. Say, for example, today I'm using a tool called Zoom. So what are the various options that we have? How do I host a virtual session? Now, most of you are only as a participant. If you have to host a session, how do I host? How do I share content? So something like I'm sharing a presentation now. How do I share a content? Or I'm doing a virtual internship with my mentor. I want to share the document that I've created. Or I want to have a discussion over that document. How do I do that? And if there are multiple participants, how do I mute, unmute, etc. And again, chatting, like how I now stop and started chatting with the participants. Again, there are various options. Like I want to pass on a message to everyone, or I want to pass on a particular message to a particular user or a participant. How do I do that? And there is also something called raise hand feature. See, in between I had one person raising hand, but I didn't get any question or a point from that person. So raising hand is like you're just in a physical classroom, you raise hand, say I have a doubt, I have a question kind of a thing. There is also a feature in the tool. So there are various tools like this. I have just listed only the common features. And as particular to a particular tool, there are various features would be available, which you have to know, explore when you're doing this virtual internship. Next, set the stage, which means the place from where you will be attending or doing this virtual internship program, especially when you have an interaction, which is going to be only a listening. You may not come and air, but if there is an interaction between your mentor in the virtual internship, you have to find a place where there is a good lighting, and ensure also that you are facing lighting. Also see to that there is no distraction in the background. Ensure that you are only the focus of the particular conversation or a discussion. So typically you ensure a blank background so that there will not be any distraction. And next is minimizing distractions. So eliminate all the distractions, like any gadgets that you use, like phone, put them in silent mode, or any other gadgets that you use. Maybe if there is a TV around, turn it off. And it's better like you go into inside a particular room, close all the windows so that there is no muffling happens because of the neighborhood noises, something like that.
I mean, typically when you're attending, I mean, this has happened most of the time when I work from home. When I'm in a meeting, there could be a vendor passing by my street and he'll be loudly selling the products. There have been many a times a distraction, so that could be avoided. Next is dress code. When you're attending virtual internship or anything virtually, most of the time you would be attending that from your bedroom or in a living room. But that doesn't mean that you have to be, act like if you are attending it from your bed. So please attend it properly with a proper dress code, because formal clothing always shows that the importance that you give to that particular the meeting or the session or whatever it is. It is more like in person. When you go in person for an interview or an internship, what we do, the same thing applies even when you are doing it in a virtual mode as well. Now I'm just remembering the joke of actor Vivek. So I think you'd have made in a movie. This is passport photo. So something like that. So don't get into that all. So be professional. Get professionally dressed and attend your internship or virtual interviews, whatever it is, whatever happens virtually, in a proper dress code. That adds an impact, or that creates an impact to your mentor in the internship or the interviewer, whoever it is. And also, next thing is, just like the physical conversation, physical interaction, or a physical interview, this virtual interviews or virtual internships also plays an important role. Is this your body language? So when you're attending such internships or interviews, please see to that you are always sitting straight and there is always a smile on your face. And also see to that the camera is at your eye level, so that it gives an eye contact with whomever you're talking virtually. Otherwise, it will look like you're talking to someone and having a look at someone else. That's how it would be. Next is, when you go for such internships or interviews virtually, sit down prepared, which means you prepare well before that physical session or the virtual session. And also be ready with all the documents, whatever presentation that you wanted to give it to your mentor in that virtual session, or whatever project models that you have created that you wanted to share with your mentor in the virtual internship. All that, have it ready before you could start that virtual internship session. And not that, also have the stationaries handy, like a paper pen to make a note of it. See, sometimes your mentor in the internship may give you some hints or corrections in your work or whatever that has to be done over your work. So it will be good that you make a note of it. So that for that, have some paper pen handy when you sit down for such virtual internships. Next is, when you are presenting in your internship, when you're trying to present your project or models, whatever that you've done, to your mentor in the virtual, when you're presenting them, so don't memorize what you have to do. So it will look like very odd when you have memorized, but at the same time, practice. There's nothing wrong in making a practice. Don't memorize that this has to be the way. You can practice. So practice makes it, say, the virtual sessions more successful rather than just memorizing. Maybe you could have only the key points listed. With that key points, you should be able to talk to your mentor or the interviewer, whomever it is. Next, make a connection. See here, there is a need for a human touch always. When if it is physical, be it an interview or an internship, there's always a connect between two humans there. Here, both the humans are connected only virtually. So it is good. Make a rapport during these online virtual sessions. It could be simple as chat like that, simple, or it could be making connection on a common interest, something like a movie or a cricket. Make a connection with your mentor or a participant, whomever that you're trying to address virtually. That makes it more interacting, more interesting in a virtual environment. Last but not least, follow up. So follow up makes more changes to your virtual environment. It could be a simple email, like a thanking to a mentor who has done the mentoring for your internship, or it could be about like you've done an interview virtually.
you're just passing on information, like if they want more information about yourself or about your profile, whatever it is, or it could be like you're presenting a project model and you've done the presentation, like you could send a thanking mail and you can still say, I'm still open for any more additional interaction or questions on my project model, etc., etc. So follow-up also makes a big difference when it comes to the virtual environment, or when you're doing a virtual internship or a virtual interview, whatever it is. So these are the points I thought I would put apart from the technical industry 4.0. These are also certain points that I have to keep in mind when you go into virtual internship. So with that, I conclude my session, and I wish all the students a great learning and happening through this virtual uh, internship. Good luck to all, and congrats to the management for organizing such virtual internships to the students. Thank you. Sir, so I'd like to take this moment to thank you for accepting the request in spite of your busy schedule and for the last minute notification. Thank you so much for coming all the way, sir. It was truly amazing the kind of inputs that you've given for the students, as well as we have almost 500 students actively participating without the numbers reducing, and it has constantly been increasing throughout the session. So, and there were a lot listening also. It was really amazing to have such an experienced and informative personality amongst us to deliver this 1 hour session. Thank you so much, sir. On behalf of the institution and on behalf of our ICT Academy, it's an honor and privilege to thank you, sir, for giving up your effort and your interest and your involvement for this particular session. So with these words, I'd like to conclude the first part of the session, and the second session will start by 11:15. We have another speaker, Mr. Rajkumar, who will be joining. Students, if you want to take a small break, you can, if you are comfortable with staying online, not quitting the session, you can please leave the session on, and you can come back and attend the next session by 11:15 a.m. So the upcoming sessions will be updated by the faculty members of your department. So thank you so much, Venkatesha, once again. And Thank you. It's my pleasure being part of this event and internship. Thank you very much, sir. thank you, sir. Thank Thank you. you. Thank you, sir. Thank you so much.
Hello. Sir, கேக்குதா sir? Yes, sir. கேக்குது. Yes, sir. Sir, camera on பண்ணிக்கிறீங்களா sir? One second. Super, sir. So a very pleasant morning, sir. It's an honor and privilege to have you amongst us on the internship program that we have scheduled. So the topic of today is Industry 4.0. And in spite of your busy schedule, we would like to extend our heartfelt gratitude to you for accepting the request that we gave in a very short notice. So Mr. Rajkumar he's from Infosys. So he's one of the young and vibrant and dynamic speaker I've ever met through this pandemic. We've organized a lot of power seminars for him in multiple institutions, and sir has given his inputs vibrantly to the students of various institutions. So I hope the next 1 hour plus for the Q&A which you are about to give would be mesmerizing, and I guarantee you students that you will have one of the best sessions that is about to happen. So sir, with no time to be wasted, the stage is all yours. Over to you, sir, for the session. Thank you, sir. So very good morning to all the dignitaries and good morning to all the students. So hope my voice is clear for you, right? Let me, if possible, could you please allow me to share my screen? Sure, sir. Sure, sir. I can go. Yeah. Sir, are you able to share, sir? Yeah, let me try. Yes, it's working. Okay. So hope my slide is visible. Yes, sir. It is clear, sir. It is clear. Please do proceed, sir. Okay, thank you. So very good morning to all the students and good morning to the dignitaries. So first of all, thanks for inviting me for this session. And yes, this is one of my special session. Like this is my 195 session number 195 in this Corona period. And in overall, I have addressed more than 250 seminars and webinars through various colleges, and I have addressed more than 30,000 students around the country. And I feel really good to present myself in a prestigious institution like Bishop HEBER. So thanks for giving me the opportunity, right? So I'm planning to go bilingual, right? So if you get any queries in the middle, you can probably post that in the chat, or if you want to ask the queries at the end, please note it down your queries and then you can probably ask in the end, right? So first thing, what does mean by Industry 4.0? Okay. So நிறைய பேருக்கு இந்த டேர்ம் கேள்விப்படும் போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களோட இமேஜினேஷன்ல யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அப்படின்னா என்ன? ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் ஷங்கரோட நெக்ஸ்ட் மூவி கிடையாது. ஓகே, பட் ஆப்வியஸ்லி ஷங்கர் அவரோட மூவிஸ்ல சொன்ன எல்லா விஷயமும் இங்க இருக்க போகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. And why you have to understand about what is Industry 4.0 and what are the components we have in this Industry 4.0. This is what we are going to discuss. Okay, so கண்டிப்பா நான் போர் அடிக்க மாட்டேன். Okay, because I'm going to tell you a lot of stories. Alright, because எனக்கு 1 hour ஒரு கிளாஸ் உட்காந்து யாரோ ஒருத்தர் பேசுறத கவனிக்கிறதெல்லாம் பர்சனலி எனக்கு பிடிக்காது when I was a student. So கண்டிப்பா உங்களோட வேவ் லெங்த் என்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் and hopefully I won't waste your time, right? Alright, ஸோ இந்த மாதிரியான டிவைசஸ் கண்டிப்பா உங்களோட வீட்டில் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ஆர்எல்ஸ் உங்களோட கிராண்ட் பாய்ட்ல நீங்க ஒரு விசிட் போகும்போது. ஸோ ப்ராபப்ளி யூ மைட் நோட்டிஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிவைசஸ், ரைட்? ஸோ சம் மெக்கானிக்கல் டிவைசஸ், ஸோ எந்திரக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ப்ராபப்ளி, ரைட்?
and this one is for லைக் ஒரு வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு வெளியே போறதுக்காக ஒரு மோட்டார் ரூம்ஸ்ல இந்த மாதிரியான வெல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க ப்ராபபிளி வச்சிருப்பீங்க. அண்ட் திஸ் டிவைஸ் ஸோ ப்ராபப்ளி இது எங்க பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா ரைஸ் மில் போகும்போது அந்த மாதிரியான பிளேசஸ்ல இந்த மாதிரியான மெஷின்ஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்டா? பெரிய பெரிய ஃபேக்டரிஸ்ல ஒரு பெரிய பெரிய பேக்கேஜிங்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான பெரிய டிவைசஸ் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த 4 பிக்சர்ல இருந்து நம்ம என்ன வளர்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கோம்? ஓகேவா? ஸோ லெட் மீ கோ பேக் டு த ப்ரீவியஸ் பிக்சர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லுக் அட் திஸ் பிக்சர். திஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட் மேனுவல். கரெக்டா? ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து மேனுவலா நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போற ஒரு டிவைஸ். கரெக்டா? ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு எந்தாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க கிரைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to put all the steps and you have to grind it. Okay, so it is a complete manual thing. Okay, so initial stage of the industry இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு பி டன் மேனுவலி. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நாம நம்மளுடைய கையாலேயே வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ். அண்ட் தென் கொஞ்சம் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வரும்போது வி ஸ்டார்டட் யூசிங் ஃபியூ ஆட்டோமேஷன் திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீல் மாதிரியான ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு வீல் மாதிரி ஒரு இன்வென்ஷன் பண்றோம். ஸோ அந்த வீலை இங்க ரொட்டேட் பண்ணும்போது வாட்டர் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க தண்ணி எடுத்து இறைக்கிறதுக்கு பதிலாக just you have to operate this wheel and this wheel will be helping you to get the water out. Okay, and this one again ஒரு electricity based ஒரு machine. ஸோ இந்த electricity based machine வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? நாம என்னென்ன கிரைண்ட் பண்ணணுமோ, so if you want to grind a rice or if you want to grind any other flours, so you will be putting the ingredients in that and then it will give you the flour at the end. Correct? And finally this one. So when you take this one, this is an automated machine in which is used in factories. So நீங்க வந்து ஒரு 4-5 packages பெருசா பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது if you do it only with human effort, it would take at least some 5 minutes for making one particular pack. Correct? So ஒரு சாக்ல நீங்க ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா it will take around 5 minutes. In that case ஒரு 4 பேக் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு மினிமம் 20 minutes ஆயிடும். ஸோ 1 hourல உங்களால ஒரு 10 to 12 packs மட்டும் தான் பண்ண முடியும். But when it is automated, when you have a machine, when you have a biggest machine which can do all the process simultaneously without any human effort, then you can make at least some hundreds of packs within an hour. Okay, so இதுதான் ஜென்ரலி வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட வளர்ச்சி. ஓகேவா? ஸோ இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இங்க என்ன வருது அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி வருது, நம்ம கார்பரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயமுமே இந்த இடத்துல அடங்குது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்ம ஜென்ரலி வந்து இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம். நாம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி எந்த அளவுல வளர்ந்துட்டு இருக்கு? ஓகேவா? ஸோ வென் யூ வேர் யங், ஓகே, உங்களோட ஏஜ் ஆஃப் 3 or 4 அந்த மாதிரியான ஏஜ்ல நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா யூ would be playing some snake games in your daddy's mobile. கரெக்டா? உங்க அப்பாவோட மொபைல்ல இல்ல உங்க அம்மாவோட மொபைல்ல, ஆர்எல்ஸ் மேபி உங்க வீட்டுல அப்போ மொபைல் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கெஸ்ட் அங்கிள் உங்க வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட மொபைல் வாங்கி நீங்க எப்போவாச்சும் வந்து ஒரு ஸ்னேக் கேம் விளையாடி இருக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் மேபி என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சப்வே சர்ஃபர்ஸோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஆங்கிரி பேர்ட் கேமோ நீங்க விளையாடி இருக்கலாம். பட் nowadays what you are doing, you are playing some PUBG kind of games and ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கேமிங்ல வந்து ரொம்ப பெரிய ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங். ஸோ ஈவன் வந்து நாங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது, எஸ்பெஷலி நான் ஸ்கூல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு மந்த்துக்கு 6000 SMS அனுப்பலாம் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருவாங்க. தட் மீன்ஸ் ஒன் டேக்கு மேக்ஸிமம் யூ கேன் சென்ட் அப் டு 200 SMS. எங்களோட கான்டாக்ட்ல 100 பேர் இருந்தாலும் இந்த 100 பேரையும் அந்த 200 SMS வச்சு we have to manage. ஓகேவா? ஸோ நோ நீட் ஃபார் இன்டர்நெட். அப்படியே இன்டர்நெட்னு ஒன்று இருந்தாலும் 2G இன்டர்நெட் இருக்கும். அதை வச்சுட்டு ஃபேஸ்புக் மட்டும் லாகின் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்பி தான் இந்த உலகமே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஃப்டர் 2010 தான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு. அண்ட் வாட்ஸ்அப்லாம் வந்து இனிஷியலி வந்து பிசினஸ் கிளாஸ் பீப்புள் மட்டும் தான் வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஜென்ரல் பீப்புள் லைக் அஸ், we didn't even bother about what is WhatsApp and we didn't even think about buying a smartphone and using all these stuff. Okay, but when the industry was growing up, we started embedding ourselves into the industry and we started using all the applications of industry. But the problem is
we people are very much interested in using the applications of that development. கரெக்டா? ஸோ உலகத்துல வந்து என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வருதோ அந்த எல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டையும் நாம உபயோகப்படுத்திக்க ரொம்பவே ஒரு ஹாப்பியா ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா வந்து நம்ம அதுல ஒர்க் பண்றோம். பட் when comes to learning all those stuffs, we are still far beyond the things. கரெக்டா? For example, if some BCA students here or any BSc computer science kind of students here ஒரு C program or C++ program படிக்க சொன்னா what we are telling, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஓல்டு சிலபஸ், இன்னும் எங்களை இதையே படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. So we want to learn some recent trends and technologies. So this is what people used to tell. சரி, ஓகே, recent trends and technologies என்ன வேணும்? We want to learn big data, we want to learn data science, we want to learn cryptography. But wherever you go, you need to understand the basic foundation which you have formed. நீங்க விண்டோஸ் 10ல ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் விண்டோஸ் 10 எங்க இருந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னா விஷுவல் C++ ல இருந்து தான் உருவாயிருக்கு. விஷுவல் C++ எங்க இருந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னா C++ ல இருந்து தான் உருவாயிருக்கு. C++ எங்க இருந்து உருவாயிருக்குன்னா C ப்ரோக்ராமிங்ல இருந்து தான் உருவாயிருக்கு. C ப்ரோக்ராமிங் எங்க இருந்து உருவாயிருக்குன்னா பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய B ப்ரோக்ராமிங்ல இருந்து தான் உருவாயிருக்கு. ஓகே, ஸோ if you want to embed yourself with the recent trends and technologies, you have to understand how we have evolved to this particular scenario. Okay, so in this particular presentation we are going to see how the industry 1.0 was there. Okay, so first industry corporate ஒரு work environment அப்படின்னு வரும்போது அந்த விஷயங்கள் எப்படி இருந்துச்சு, அண்ட் இன்னைக்கு கரண்ட்ல நாம எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிக்கலா growth ஆயிருக்கும். So these are the things we are going to discuss in this particular presentation, right? So what is this industry evolution? மேபி வந்து நம்மளோட கண்ட்ரில ஃபாரினர்ஸ், முக்கியமா பிரிட்டிஷ் பீப்புள், பிரெஞ்சு பீப்புள், இவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரில ரூல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ஓகேவா, ஸோ அந்த டைம்ல தான் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு முழுக்க வந்து எல்லா இடத்துலயுமே பெருசா வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வர ஆரம்பிச்சது. ஓகே, எப்போ அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரீஸும் வந்து வேற கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிட்டு அங்க ட்ரேட் பண்ணிட்டு அந்த கண்ட்ரீஸ் ஆக்குபை பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது they wanted to show the power of themselves. ஓகேவா, ஸோ நாங்க தான் வந்து இங்க இந்த வேர்ல்ட்லயே வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் நேஷன் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக some countries like British, okay, some countries like Russia, US, these kind of countries, they started making some machines. ஓகேவா, ஸோ டிஃபென்ஸ்ல they used machines, and manufacturingல mainly they started using machines. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல they started using machines. ஓகேவா, ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் 1.0 பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா மேஜரா அவங்க யூஸ் பண்ற மெக்கானிக்கல் மெஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வாட்டர் ப்ரொடக்ஷன், ஸ்டீம் ப்ரொடக்ஷன், இந்த விஷயங்கள்ல தே ஸ்டார்டட் இன்வென்டிங் லாட் ஆஃப் மெஷினரிஸ். ஓகேவா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டீம் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டீம் இன்ஜின் நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும், ஸோ வாட்டர் வி ஹாவ் டு சப்ளை அஸ் இன்கிரீடியன்ட். ஓகே, ஸோ அந்த வாட்டரை வந்து நான் ஹீட் பண்ணி அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்டீம் வச்சு they started operating engines. Okay, so maybe நீங்க ட்ரிச்சில இருக்கறனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், probably ட்ரிச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனீங்க அப்படின்னா you could able to see a steam engine which is in front of the railway station, right? So steam மட்டுமே engines ரன் ஆயிட்டு இருந்துச்சு, கரெக்டா. பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா in that time water was not a scarce one. Okay, so தண்ணி ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தப்போ that was not a problem, but still it required lot of mechanical effort. Okay, so இதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய ஃபயர் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு, நிறைய வாட்டர் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. ஸோ அண்ட் the machines were not well equipped enough. Okay, so let's assume நீங்க இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒருத்தருக்கு ஒரு போட்டோ சென்ட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க. if it takes 2 days to send, what will you do? ஓகே, 2 நாள் கழிச்சு தான் உங்களோட போட்டோவே சென்ட் ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம யாருமே வாட்ஸ்அப்ல ஒருத்தருக்கு போட்டோ அனுப்பணும்னு விருப்பப்படவே மாட்டோம். அதுவும் முக்கியமா நம்ம ஸ்டேட்டஸ் சாங்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சாங் அப்லோட் ஆகிறதுக்கு 2 days 3 days ஆகும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் தப்பிக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல நிறைய பேர், அதுவும் முக்கியமா தளபதி பர்த்டே எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா போதும், நிறைய பேர் ட்ரெயின் விட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸ்டேட்டஸ்லயே. ஓகேவா, ஸோ அந்த ட்ரெயினும் விட முடியாது. ஆப்வியஸா இந்த ஸ்டீம் இன்ஜின்ல ஓடுற இந்த ட்ரெயினும் வந்து எஃபிஷியன்டா விட முடியாது நம்மளால, கண்டிப்பா. ஓகேவா, ஸோ தட் வாஸ் தி சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி 1.0 when it started in the end of 18th century. That means 1700ல இருந்து 1800 வரைக்கும் உள்ள அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். ஓகேவா, அண்ட் 20th century ஸ்டார்ட் ஆகும்போது, தட் மீன்ஸ்
1999க்கு அப்புறமா சாரி 1899க்கு அப்புறமா 1900s ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மெயின் சோர்ஸை வச்சு மெஷினரிஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்விட்ச் போட்டா மோட்டார் ரன் ஆகும். அந்த மோட்டார் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம கொடுக்கும்போது தட் மோட்டார் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வி ஸ்டார்டட் ஆப்ரேட்டிங் த என்ஜின்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு சப்மரைன் மோட்டார்ஸ் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நம்ம மோட்டார்ஸ் வச்சு என்னென்ன டிவைசஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றோமோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே 20th செஞ்சுரியோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து தீஸ் திங்ஸ் started going virally. Okay, so this was the invention happened in industry 2.0. Okay, and industry 3.0. Okay, so அடுத்த ரெவல்யூஷன். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கேட்டகரிஸ் எல்லாத்துலயுமே நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த இண்டஸ்ட்ரி 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 இது எல்லாமே எப்போ ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் நடந்து அந்த ஒர்க் ப்ராசஸே டோட்டலா மாறுதோ அதுதான் வந்து நாம ஒரு பீரியட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி 4.0 ரெஃபர்ஸ் டு எ பீரியட். ஓகேவா? ஸோ இந்த காலநிலையில இப்படி இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்தியா இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரி ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்தியாவில் வந்து ஒரு சில சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ வி யூஸ் டு சே எம்ஜிஆர், காமராஜர், இந்த மாதிரி வந்து வி யூஸ் டு சே சம் பீப்புள். ஸோ அவங்களோட பீரியட் வேற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஎம்கேயோட இனிஷியல் பீரியட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அந்த பீரியட் நம்ம வேற மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் 2000 அந்த டைம்ல வந்து இருந்த டிஎம்கே ஏடிஎம்கேவோட அந்த பேட்டில் பாத்தீங்கன்னா அது வேற விதமான பீரியட். இப்போ கரண்ட்ல இருக்கிற இப்போ உள்ள பாலிடிக்ஸ் பத்தி பார்த்தோம்னா, புதுசா வந்து நம்ம ஆக்டர்ஸ் புதுசா வந்து பாலிடிக்ஸ்குள்ள வந்திருக்காங்க, டைரக்டர்ஸ் பாலிடிக்ஸ்குள்ள வந்திருக்காங்க. ஸோ தே ஸ்டார்டட் டூயிங் பாலிடிக்ஸ் இன் அ டிஃபரெண்ட் வே. ஸோ தட் இஸ் ஒன் மோர் ரெவல்யூஷன் இன்சைட் த பாலிடிக்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தரோட பீரியட். ஸோ கலைஞரோட பீரியட்ல எப்படி இருந்துச்சு, காமராஜரோட பீரியட்ல எப்படி இருந்துச்சு, ஸ்டாலினோட பீரியட்ல எப்படி இருக்கு, நாளைக்கு உதயநிதியோட பீரியட்ல எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து மேபி வந்து வேற யாரோ ஒருத்தரோட பீரியட்ல எப்படி இருக்கும், ஸோ தளபதி விஜய் வந்தாருன்னா அவரோட பீரியட்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு எந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் பெரிய ரெவல்யூஷன் வர ஆரம்பிக்குதோ we used to call it as a period. So similarly இந்த ஒரு வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து we used to take it as a period. ஸோ ஒரு பீரியட்லயும் எப்படி அந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ் இம்ப்ரோவைஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதா இந்த இண்டஸ்ட்ரி 4.0 பத்தின விஷயம். ஸோ when you take this industry 3.0, ஸோ 3.0 பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நிறைய ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ வாட் டு ஐ மீன் பை திஸ் ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் இஸ், என்னதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு சில ப்ராசஸ் பண்ணாலும் சம்டைம்ஸ் we need some devices which can do some process repeatedly and automatically. ஸோ மேபி நீங்க ப்ரோக்ராமிங் படிக்கும்போது ஃபார் லூப் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? ஸோ ஜஸ்ட் அஷ்யூம் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு தடவை சுவிட்ச் போடுறீங்க, அந்த ப்ராசஸ் ஒன் டைம் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் வந்து அதுக்கு வர பவர் சப்ளை கட் ஆயிடுது, மறுபடியும் போய் நீங்க பவர் சப்ளை கொடுக்கணும், மறுபடியும் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு கட் ஆயிடும், மறுபடியும் போய் பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகும், கரெக்டா? ஸோ மேபி வந்து ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கலாம். அந்த வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க துணியை போட்டு தண்ணி ஊத்திடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டுருவீங்க, ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஓட வேணும். 10 மினிட்ஸ் ஓடினதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்காக மறுபடியும் நீங்க தண்ணி ஊத்துறதுக்கு போயிட்டு தண்ணி ஊற்றணும், வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணணும், மறுபடியும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆர் 15 மினிட்ஸ். ஸோ ஒரு டைம் டியூரேஷன்ல ஒவ்வொரு டைமும் நாம போயிட்டு அந்த வாஷிங் மிஷின்ல ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், கரெக்டா? ஸோ தட் மீன்ஸ் நீங்க துணி துவைக்கணும் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின் கூடவே ஒரு 1 hour இல்ல 2 hours வந்து நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும், கரெக்டா? ஸோ அப்படி நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற டைமுக்கு நீங்களே அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு துவைச்சிட்டு வந்துடலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வாஷிங் மிஷின்ஸ் would be irritative that time. பட் இப்போல்லாம் மெஷின்குள்ள நீங்க துணியை எடுத்து போட்டுட்டு மோடு மட்டும் செலக்ட் பண்றீங்க. ஸோ என்ன மோடு, பிளாங்கெட் நீங்க துவைக்க போறீங்களா, இல்ல ஜீன்ஸ் துவைக்க போறீங்களா, இல்ல நார்மல் கிளாத் துவைக்க போறீங்களா, என்ன மோடு வேணுமோ அந்த மோடை செட் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் டேக்கிங் வாட்டர், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் டேக்கிங் டைம், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் டேக்கிங் எவ்ரிதிங். ஈவன் பவர் கட் ஆயிட்டு திரும்ப வந்துச்சுன்னா கூட யூ நீட் நாட் டு கோ டு த மெஷின் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டர்ன் ஆன். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் ஆட்டோமேட்டிக், கரெக்டா? ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கான்செப்ட் நாம உள்ளுக்குள்ள யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஃபஸி லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகே? ஸோ அந்த ஃபஸி லாஜிக் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எவ்ரிதிங் இஸ் ஆட்டோமேட்டட், ஓகேவா? ஸோ அந்த நேரத்துல எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு, அந்த நேரத்துல அந்த துணிகள் நம்ம போடும்போது எந்த அளவுக்கு அதுக்குள்ள ஒரு டிராஃபிக் கிரியேட் ஆகுது,
எந்த அளவுக்கு வந்து பெருசா வந்து அது இம்ப்ரோவைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஈவன் பவர் சப்ளை கொஞ்சம் லோவா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் கூட அட்ஜஸ்ட் ஆகும். மேபி நீங்க பாப்பீங்க 42 மினிட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க பாப்பீங்க. பட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 37 மினிட்ஸ் காமிக்கும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஷோவிங் 32 மினிட்ஸ். வை? பிகாஸ் பவர் சப்ளை பவர் கன்சம்ஷன் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கும். ஸோ தட் அந்த டைம்ல அந்த மெஷினால எஃபிஷியண்டா ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் வில் டேக் சம் அடிஷனல் டைம் அண்ட் இட் வில் பெர்ஃபார்ம் த டாஸ்க் ஃபார் யூ. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு லூப்பிங் மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை ரிப்பீட்டடா பண்ண வைக்கிறது, இந்த மாதிரியான ஒரு லூப்பிங் ப்ராசஸ் பண்றது, இதுக்காக மெயினா வந்து உருவானது தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி 3.0. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி 3.0 மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ்குள்ள, அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம ஒரு புது டைமென்ஷனுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புது டைமென்ஷனுக்கு வரும். அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற டைமென்ஷன் வரும்போது ஆப்வியஸ்லி அங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியோட கான்செப்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஆஸ் ஐ செட் திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகேவா? எப்போ இது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா 1970s அப்புறமா. ஓகேவா? ஸோ 1970s தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப பெருசா வர ஆரம்பிக்குது. ரொபாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ ரொபாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அப்பதான் வந்து பெரிய லெவல்ல வருது. ஸோ சயின்டிஸ்ட் லைக் ஐசக் அசிமோவ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து தே ஸ்டார்டட் இன்வென்டிங் லாட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் டிவைசஸ் பவர்டு வித் சம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இட் வில் ஒர்க் மச் பெட்டர் தேன் த ப்ரீவியஸ் மெஷினரிஸ் தே ஹேட். ஓகேவா? ஸோ எப்படி அப்படின்னா மேபி வந்து நீங்க வந்து ஒரு முன்னாடி ஒரு மெஷின் இருக்கு, அந்த மெஷினோட ஒரு லிவரை வந்து நீங்க போயிட்டு மேனுவலா அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த லிவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ஜஸ்ட் ஆகுற மாதிரியான ஒரு சில செட்டப். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த செட்டப் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஆப்டிமைஸ் பண்ணி 1970s அப்புறம் அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மேக் பண்ணாங்க. ஸோ நீங்க இது எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா மேபி பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏரியாஸ்ல ஒரு ரோட் போடுற இடத்துல. ஸோ இந்த எல்என்டியோட பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நீங்க ஹிமாட்சு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய நேம்ல யூ குட் ஏபிள் டு சீ லாட் ஆஃப் மெஷின்ஸ் தட் வுட் டூ some works which is far better than the complete mechanical things, right? And here comes industry 4.0. okay, so industry 4.0 ல என்ன வர ஆரம்பிச்சது? கம்ப்ளீட்டா ஐடி வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டுக்குள்ள, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா இந்த ஐடி வேர்ல்டு ஆக்குபை ஆக ஆரம்பிச்சது. ஓகேவா? ஸோ எஸ்பெஷலி ஒரு டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ வாட் டு யூ மீன் பை சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பிசிக்கல் சிஸ்டம்குள்ள சைபர் அப்படின்னா we used to call சைபர் as டிஜிட்டல் அப்படிங்கிறத நம்ம சைபர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பிசிக்கல் சிஸ்டம் அல்லது மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்குள்ள கம்ப்ளீட்டா நாம டிஜிட்டல் கான்செப்ட்ஸை கொண்டு வந்து அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியோட கான்செப்ட்ஸை கொண்டு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேஷன் பண்ற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஓகே, நான் இதை பத்தி டீடைலா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நவ் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ சம் பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. ஓகேவா? டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? நடந்து போவோம். ஸோ இனிஷியலி நம்ம டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வி யூஸ்ட் அனிமல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அனிமல்ஸ் லைக் கேமல், எலிஃபண்ட், இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாம வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி 1.0. ஓகேவா? ஸோ இந்த அனிமல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரதுக்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்க. இண்டஸ்ட்ரி 1.0 வரும்போது தான் என்ன பண்றாங்க, நாம அனிமல் மேல உட்காந்து போக வேண்டாம், அனிமல் ஒரு வெஹிக்கிளை இழுத்துட்டு போற மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்ட் மேக் பண்றாங்க. புல்லட் கார்ட், ஹார்ஸ் கார்ட், இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் மேக் பண்றாங்க. ஸோ அந்த வெஹிக்கிளை ஒரு அனிமல் மேல கட்டி விட்டா அந்த அனிமல் அந்த வெஹிக்கிளை இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும், நாம அதுல டிராவல் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ மாட்டு வண்டி, குதிரை வண்டி, இந்த மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து வி ஸ்டார்டட் யூசிங். இது இண்டஸ்ட்ரி 1.0 எடுத்துக்கோங்க. when comes to industry 2.0, இண்டஸ்ட்ரி 2.0 தான் வந்து இந்த பெட்ரோல் டீசல் கார்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்வென்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஒரு ஃபியூவல் நாம போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம அந்த வெஹிக்கிளை டிரைவ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஃபியூவல் போட்டுட்டு வெஹிக்கிளை டிரைவ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் இண்டஸ்ட்ரி 2.0. ஸோ அந்த ஃபியூவல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் கேன் பி கோல், லிக்னைட், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், நிலக்கரி, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கலாம், அல்லது ஸ்டீம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை கேஸ், பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்ல ரன் ஆகுற வெஹிக்கிள்ஸா இருக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் வருது. வெஹிக்கிள்ஸ்ல சம் மியூசிக் சிஸ்டம்ஸ் நாம வைக்க ஆரம்பிக்கிறோம், சம் அலாரம்ஸ் வைக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ வெஹிக்கிள்ஸை நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா மாத்த ட்ரை பண்றோம்.
ஸோ ஒரு கேசட்ஸ் போட்டு சாங் ப்ளே பண்றது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த வெஹிக்கிள்ல கொண்டு வராங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு வெஹிக்கிள் ஜஸ்ட் டிராவல் மட்டும் பண்ண முடியும் ஃபியூவல் போட்டா அப்படிங்கிற நிலையில இருந்து மாறி, அதுக்கப்புறம் நாம என்ன பண்றோம்னா அந்த வெஹிக்கிள்ல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் கொண்டு வரோம். ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து முன்னாடி ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இல்ல 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள அம்பாசடர் கார்ஸோ இல்லைன்னா ஒரு ஆம்னி வேனோ நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா, அதோடைய செட்டப், அந்த என்ஜின் கொடுக்குற சவுண்ட், இது எல்லாமே டோட்டலா வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த என்ஜின் கொடுக்குற அந்த ஹார்ஸ் பவர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? பட் மெக்கானிக்கலி தோஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் வுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங். ரொம்ப ஹெவி வெயிட் வெஹிக்கிள்ஸா இருக்கும். ஈவன் இந்த ஸ்டியரிங் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டியரிங்கா இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டியரிங்லேயே வந்து இப்போலாம் பவர் ஸ்டியரிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரீசெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம். கரெக்டா? ஸோ அந்த ஸ்டியரிங் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். நீங்க வந்து ஒரு டேர்னிங்ல நீங்க திரும்பணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டியரிங் வந்து நீங்க ஒரு 2 ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தாதான் ஒரு டேர்னிங்ல உங்களால திரும்ப முடியும். அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆன டைம் அது. ஓகேவா? அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி 3.0 வரும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஸ்டியரிங், இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் அப்பதான் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? அட்ஜஸ்டபிள் சீட்ஸ், ஒரு சீட் பெல்ட், இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸ்க்காக நிறைய விஷயங்கள் அங்க வருது. இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி 3.0ன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல ஒரு வெஹிக்கிள் கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் பத்தி நீங்க மேபி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நீங்க லொகேஷனை மட்டும் செட் பண்ணிட்டா போதும். தட் வெஹிக்கிள் வில் டேக் யூ டு தட் லொகேஷன். இட் வில் மைண்ட் த டிராபிக்ஸ், இட் வில் மைண்ட் த டிராபிக் சிக்னல்ஸ், எல்லாத்தையுமே அந்த வெஹிக்கிளே கம்ப்ளீட்லி ஒரு சென்சார் வச்சு மேக் பண்ணதா இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் சென்சார் இருக்கும். ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்னு ஒரு சென்சார் சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இஸ் டூயிங், ஏதாவது நியர்பைல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பிளாக்கா வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சென்சார் அதை சென்ஸ் பண்ணிடும். சென்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே வந்து அந்த வெஹிக்கிளை வந்து வேற டைரக்ஷனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்க இது எங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா, சின்ன வயசுல உங்க ஒரு கோயில் திருவிழாலையோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க போயிட்டு ஒரு சில ரிமோட் கார்லாம் வாங்குவீங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த வயர்லெஸ் கார் சொல்லுவோம். நீங்க அந்த காரை ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணுவீங்க. அந்த கார் என்ன பண்ணும், நீங்க குறுக்க போயிட்டு காலை வச்சீங்கன்னா அந்த கார் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு டைரக்ஷனை மாத்தி டிராவல் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி கார்லாம் வந்து ஒரு 100 ரூபாய் 150 ரூபாய் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து நார்மலா சும்மா தள்ளிட்டு போற கார் 20 ருபீஸ் வாங்கினீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கார்ஸ் வந்து ஒரு 150 ருபீஸ் அந்த மாதிரி விற்கும். ஓகேவா? ஸோ குறுக்க ஏதாவது ஒரு பிளாக்கர் வச்சா அந்த வெஹிக்கிள் உடனே டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற மாதிரி போகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரியான டாய்ஸ் மேபி நீங்க பார்த்திருக்கலாம். இந்த டாய் தான் இவ்வளவு பெரிய இன்வென்ஷனோட ஒரு சின்ன ப்ரோட்டோடைப். இந்த எலக்ட்ரிக் கார், இந்த டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஒரு பிரின்சிபல் தான். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சென்சார்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஓவர் ஸ்பீட் வெஹிக்கிள் போகுது அப்படின்னா அந்த ஸ்பீட் லிமிட் பண்றதுக்கு சென்சார்ஸ் இருக்கும். ஒரு நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, இல்ல டிராபிக் சைன்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஸ்கூல் ஜோன் அப்படின்னு ஒரு டிராபிக் சைன் இருக்கு அப்படின்னா the vehicle will find itself and it will give the alert to the driver. Okay, if it is driverless car, அந்த வெஹிக்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோடைய ஸ்பீடை குறைச்சிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வெஹிக்கிள் டிராவல் பண்ணும். ஸோ மேபி நீங்க திங்க் பண்ணலாம், இந்தியாவோட டிராஃபிக்ல இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள்னு. டு பி ஃப்ராங்க், இன்னைக்கு டேட்டுக்கு இந்தியாவோட டிராஃபிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு, இந்தியாவோட பீப்புள் மைண்ட் செட்டுக்கு த டிரைவர்லெஸ் கார் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி பாசிபிள். பட் ஸ்டில் இஃப் வி கம்ப்ளீட்லி கோ இன் டு த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட், இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ மேபி இந்த விஷயம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல. பை த எண்ட் ஆஃப் 2032, ஓகேவா? ஸோ பை த எண்ட் ஆஃப் 2032 வந்து பெட்ரோலியம் கார்ஸ், பெட்ரோல் டீசல் ஓடக்கூடிய கார்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து வேர்ல்டு முழுக்க போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ 2032க்கு அப்புறமா எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ டெஸ்லா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல பெருசா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 2032க்கு அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ற பெட்ரோலியம் கார்ஸோட லைசன்ஸே கேன்சல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வர எல்லா கார்ஸுமே வந்து கம்ப்ளீட்டா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி 1.0ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வரைக்கும் நாம பார்த்துட்டு இருக்க ரெவல்யூஷன்ஸ். ஓகேவா? இது வரைக்கும் நான் சொன்னதுல மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது குவெஷன்ஸ் இருந்தா சாட்ல போஸ்ட் பண்ணலாம். I hope chat is enabled for everyone. So if you have a doubt, you can post in the chat. If no doubts, you can post as no doubt. All right. Thank you. Thank you. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நாம சொன்ன அந்த விஷயங்களை பத்தி தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்றோம். ஸோ 1760ல இருந்து 1840 வரைக்கும்
நாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ரொடக்ஷனா இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ ரயில்வேஸ்ல ஸ்டீம் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அண்ட் 1870 இருந்து 1940 வரைக்கும் இருக்கு அந்த அந்த பீரியடை வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சு நம்ம வந்து மேஜரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு காலம். அண்ட் 1960 இருந்து 2010 வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, ஸோ மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னா நாம யூஸ் பண்ற பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். ஸோ சர்வர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டர். செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க உங்க வீட்டு டிவி ரிமோட்டை உடச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை கலர் போர்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த பச்சை கலர் போர்டு பாத்தீங்கன்னா வந்து தட் வில் பி யூஸ்ட் அஸ் அ சர்க்கியூட். அந்த சர்க்கியூட் மூலமா வந்து நம்ம டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். அந்த சர்க்கியூட் மூலமா நம்ம டேட்டா ப்ராசஸிங் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரி 3.0ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இண்டஸ்ட்ரி 3.0ல தான் மெயினா வந்துச்சு. ஓகேவா? பட் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டா ஷேரிங்கான ஒரு விஷயமா மட்டும் இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ மேபி உங்களுக்கு எல்லாம் இமெயில் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இமெயில் கண்டுபிடிச்சது வந்து சிவ ஐயாதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தமிழன். ஸோ அவர் தான் வந்து இமெயில் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து வேர்ல்டு கண்டுபிடிச்சு. ஓகேவா? ஸோ அப்போல்லாம் ஒரு வெப்சைட், இமெயில், இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து ஒரு பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ நீங்க இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு பை சம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். அந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு ப்ரௌசிங் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. Sure. Let me go to English also, right? So internet அப்படிங்கிறது it's there only to transfer the data between each other. And it was not very much used in the electronics things. Okay, so this was the evolution of industry 3.0 till 2010. Okay, and industry 4.0. Okay, so industry 4.0 has transformed the world into complete automated things. Okay, so smart factory. So smart factory in the sense every machineries, every mechanisms inside the company was completely monitored by your physical devices like mobile phones, smartphones or something. Okay, so உங்களோட smartphone வச்சு you can able to control your CCTV cameras. Okay, so maybe you could have able to seen this in movies. Okay, so மூவில எல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து சிசிடிவி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு then they will install some mobile app in your mobile. Okay, anytime you can open your mobile app and you can see what is happening there inside your office. Even if you are not there in the office, you have to connect your CCTV camera with internet. That's it. Anywhere you go, you can just open the app and you can see what is happening inside your office. Okay, the only thing you need is to have an internet connection. Okay, so adhe madri you can have every devices which can be connected with your mobile phones. Okay, so you can able to operate your things with the help of mobile. So that is how the industry has been developed. So initially countries like Germany kind of things, they were very ahead of this industry 4.0. Okay, so என்னென்னலாம் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னலாம் அவங்க பெருசா யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா the first and foremost technologies internet of things. Okay, so I'm going to tell you what is meant by internet of things and how this internet of things is helping you to proceed further. Okay, so then artificial intelligence, as I told before, in industry 3.0 itself artificial intelligence has been into the picture. But when industry 4.0 comes into the existence, artificial intelligence has been transformed into machine learning, deep learning kind of things. Okay, so let us take an example. உங்களோட ஸ்மார்ட் போன்ஸ்ல யூ வில் பி ஹேவிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ஆர் சிரி. ஓகே, ஸோ நமக்கு இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான நேம்ஸ் என்ன அப்படின்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ட், சிரி, அலெக்சா, இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான சாட்ஸ். கரெக்டா? வாட் தீஸ் கைஸ் ஆர் டூயிங் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆஸ்க் சம்திங் டு தெம், they will instantly get the information from the internet and they will instantly throw you. Okay, so Google Assistant, play Sid Sriram songs in YouTube. That's it. It will play the Sid Sriram songs. It will search all the Sid Sriram songs inside the YouTube app and it play the songs for you. Even if you say good night to your Google Assistant,
it will make some melodious music to make you sleep, and it will ask you, when should I wake up? Okay, when should I want to make you wake up? Okay, so நம்மள தூக்கத்துல இருந்து எழுப்புற வேலையை கூட நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் போன்ஸ் அளவுக்கு இட் ஸ்டார்டட் திங்கிங் இட் செல்ஃப், இட் ஸ்டார்டட் மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரோவைசேஷன்ஸ் எல்லாமே மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துச்சு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லேபர்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான வேலை நிறையவே மிச்சப்படுச்சு. ஓகே, ஸோ கம்பெனிஸ் வேர் நாட் மச் டிபெண்ட் டுவர்ட்ஸ் யூசிங் human labor. Instead, everything can be done with the help of machinery. Okay, so even agriculture side la neenga maybe paathirkalam. So munnadila vandu if you have any agriculture land, at least some 10 to 20 people will be working in your farm. They will be doing all the farm activities. Nowadays we have machines for everything. Okay, even நம்ம செடிக்கு வந்து தண்ணி ஊத்துறது வரைக்கும் we have some sprinklers. ஸோ நீங்க வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ்க்கு ஸ்விட்ச் போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா it will give water to every grass and every plants automatically. Okay, so we can set timers here. So once the timer has been stopped, the machines will be stopped automatically. All these things will be happening there. Okay, இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் கலெக்டிவா ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா that is nothing but the cyber physical systems. Okay, so what is the cyber physical systems? As I told you before, we are going to connect digitalization into every mechanical and physical devices. Okay, so let me tell you one scenario. நீங்க உங்க வீட்ல டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Okay, so suddenly you got a call from your college that your HOD is calling you. Your HOD is asking you to come to college immediately to get a certificate or to write an examination. Okay, so you are rushing from your home. You are walking very fast. You are taking your bike and you are traveling. Suddenly you got to remember like, oh my god, na TV off panna maranditten. Okay, so but you cannot able to go back to your home because you already traveled 10 kilometers. Okay, so 10 kilometer நான் வந்தாச்சு, இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி வீட்டுக்கு போறது? வீட்டுக்கு போனா மறுபடியும் டிராஃபிக்ல மாட்டி லேட் ஆகும். I have to reach the college by 10 AM itself. It's already 9:45. What should I do? So you are taking your mobile, you are pressing a button in your mobile, and your TV is turning automatically in your home. Assume how great it would be. Okay, so நாம மொபைல் போன்ல இருந்து ஒரு பட்டனை பிரஸ் பண்ணா நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்க டிவி ஆஃப் ஆகுது. ஓகேவா? இஸ் தட் பாசிபிள்? எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to connect your smart TV with your home Wi-Fi connection, and you have your mobile data in your phone already. You connected your mobile phone and your TV using a mobile application. So this mobile application can control the settings of your smart TV so that you can able to turn off your TV with the help of this one. Let me tell you some other scenario. நீங்க ரொம்ப வெளியே போயிட்டு இந்த வெயில்ல ரொம்ப வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு திரும்ப போயிட்டு இருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ உங்க வீட்டுல ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் இருக்கு. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் அந்த ஏர் கண்டிஷனர் ஸ்டார்ட் ஆகி 10 நிமிஷம் கழிச்சு தான் கூலிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் 10 minutes it will be processing, and after 10 minutes only it will be giving you some cooling. ஓகேவா? ஸோ நீங்க அவ்வளோ டயர்டா வீட்டுக்கு வந்தாலும் நீங்க உங்களோட ஏசியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 10 minutes. ஸோ அந்த 10 minutes உங்களுக்கு பொறுமை இல்லை. ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸாஸ்டட். யூ வாண்ட் டு சிட் இன் சம் பீஸ்ஃபுல் ஏர். ஸோ பிஃபோர் ரீச்சிங் யுவர் ஹோம், பிஃபோர் சம் 5 kilometers, உங்களோட மொபைல் ஃபோன் எடுத்து யூ ஆர் pressing a button. I am planning to come home. Please turn on the AC. You are pressing a button and the AC is turning on automatically. Once நீங்க வீட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது, உங்களோட ரூம்குள்ள என்டர் ஆகும்போது, the AC is already on running state and it is giving you some pleasant cooling. ஓகேவா? ஸோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஸோ is it possible to control your air conditioner or TV or washing machine or any other appliances in your home using internet? It's possible nowadays with the help of this internet of things and this cyber physical system. Okay, so just look at this. 2006 அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இல்ல 2010க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐபோன், ஐபேட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பெருசா கிடையாது. ஈவன் 2006க்கு முன்னாடி ஐபோன்ஸே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ அமேசான் கிண்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are reading some e-books nowadays. ஸோ அது அந்த விஷயங்கள் கிடையாது. 4G அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு என்னன்னு தெரியாது. கார் புக் பண்ணி பார்த்துக்கு ஊபர் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது. வாட்ஸ்அப் கிடையாது, ஸ்னாப்சாட் கிடையாது, இன்ஸ்டாகிராம் கிடையாது, ஈவன் ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே அப்போ கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் இல்லாதப்போ நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு?
ஓகேவா? ஸோ சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னா எய்தர் யூ ஹாவ் டு கோ டு கிச்சன் அண்ட் குக் யுவர் ஃபுட் ஆர் யூ ஹாவ் டு கோ டு எனி ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஆர்டர் த ஃபுட். தட் இஸ் த ஒன்லி பாசிபிலிட்டி யூ ஹேட் till that day. But what happened after Swiggy and Zomato came? நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா வீட்ல உட்காந்துட்டு we are just ordering the food and you can get it delivered within 30 to 40 minutes. And some applications are providing no service charge. Okay, so without any service charge you are getting your food and even you are getting a lot of offers. Okay, how it is possible? Because of the complete digitalization. So maybe some 7 or 8 years back when our prime minister announced about the concept called digital India, everyone was surprised, everyone started trolling, even I was started trolling that person for this. Okay, but love him or hate him, this is one of the most energetic decision made by him. Okay, so the digital India அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் started using Google Pay for transactions. அப்படி இல்லைன்னா we have to stand in a very long queue inside a bank. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா நீங்க செலான் ஃபில் பண்றதுல யூ வில் டூ சம் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தா அகைன் யூ நீட் டு ஸ்டாண்ட் இன் த கியூ. அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும். டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் அரௌண்ட் 4 working hours ஆர் சம்டைம்ஸ் இட் வில் டேக் 2 to 3 days டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மணி ஃப்ரம் ஒன் end to another end. ஓகே, பட் இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா டிஜிட்டலைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் நாட் டேக்கிங் மச் டைம். ஓகே, ஸோ வித்தின் சம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மணி ஃப்ரம் ஒன் end to another end. ஓகேவா? So even I had an experience at Bangalore when I visited my brother's home at Bangalore. I had an experience. Okay, so I was just walking towards the road and my mom called me and asked to buy some flowers. Okay, so சும்மா வந்து ஈவினிங் சாமிக்கு பூஜை பண்ணும், பூ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு கால் பண்றாங்க. I was just walking here and there. I cannot able to find any flower shops there. But suddenly I saw one Fatima, so she was selling flowers in the road. Okay, ரோட் சைட்ல அவங்களுக்கு எதுவும் ஷாப்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஷி வாஸ் சிட்டிங் இன் த ரோட் சைட் அண்ட் ஷி வாஸ் செல்லிங் சம் ஃப்ளவர்ஸ். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி கேஷ் இன் மை ஹேண்ட். 10 பைசா கிடையாது கையில். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் வாக்கிங் டு ஹர், ஐம் ஆஸ்கிங் ஹர் ஹவு மச் இட் இஸ். ஸோ ஷீ செட் லைக் இட் இஸ் 50 rupees. The moment she said 50 rupees, she took the QR code out and she placed in the table. Okay, so ஒரு ட்ரே வச்சிருந்தாங்க, அந்த ட்ரேல she put that QR code and she asked me to scan the QR code. So Paytm is providing that possibility so that you can go cashless everywhere. And nowadays that is even more simpler. உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல நீங்க கேஷ் வச்சுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. உங்களோட டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. There is something called as Bitcoin. Okay, so maybe some of you might have heard about the word called Bitcoin. Okay, so Bitcoin அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is a cryptocurrency. Okay, what is meant by this cryptocurrency is you have to invest your money to buy some bitcoins. Okay, so if you are buying some bitcoins, that bitcoins will be stored for your particular login. Okay, so when days goes on, the value of bitcoins will be getting increased and you can have a safety locker. Okay, so உங்களோட மணியை யாராலையும் திருட முடியாது. Even if somebody is stealing your debit card, they cannot able to steal your money because it is connected by a distributed network. So nobody is the owner for that network. Even if somebody is trying to hack that particular network, they cannot able to loot your money because if 10 systems are connected in a loop, ஒரு சர்க்கிள் போட்டு அந்த சர்க்கிள்ல ஒரு 10 கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்குவாங்க. If somebody is hacking one computer, they cannot able to loot the money. They need to hack all the 10 computers and then only they can able to get the money from that particular server. So அந்த அளவுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் என்விரான்மெண்டா கிரியேட் ஆகி அது எல்லாமே வந்து என்கிரிப்டட் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். So you cannot simply get the data directly. You need to decrypt the code and then only you can able to hack the system. So அந்த அளவுக்கு advanced things வந்துருச்சு. Even in foreign countries, the voting system is being developed using the cryptography concept. Okay, ஸோ நாம எல்லாருமே வந்து இந்த ஓட்டிங் மிஷின்ல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு, எந்த பட்டன் அழுத்தினாலும் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கே ஓட் போகுது அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேசஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். பட் வென் திஸ் கிரிப்டோகிராஃபி ஹாஸ் பின் இன்ட்ரடியூஸ்டு டு திஸ் ஓட்டிங் சிஸ்டம், you cannot able to steal any money, you cannot able to steal any votes from other candidates. Okay, so உங்களோட ப்ராப்பர் ஆத்தென்டிகேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால ஓட் பண்ண முடியும். ஸோ இது மூலமா வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபேக் ஓட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா?
ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு பதிலாக இன்னொரு பர்சன் வந்து ஓட் பண்றது, இந்த மாதிரியான ஃபேக் ஓட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ there are a lot of advantages when the technology is growing up. Okay, so all these things are happening inside this cyber physical systems. That is nothing but the industry 4.0, right? ஸோ இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே வேர்ல்டை ரீச் பண்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிச்சு, ஓகேவா? ஸோ டெலிஃபோன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இன்வென்ட் ஆச்சு, ஓகேவா? ஸோ 1900 ஸ்டார்ட் ஆன டைம்ல டெலிஃபோன் வாஸ் இன்வென்டட், ஓகேவா? ஸோ அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து டெலிஃபோன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாரு. பட் இட் டுக் அ மினிமம் ஆஃப் 75 இயர்ஸ், ஓகேவா? ஒரு 75 வருஷம் கழிச்சு தான் இந்த விஷயம் எல்லாரோட கைக்கும் வந்து ரீச் ஆச்சு, ஓகேவா? ஸோ எல்லா பீப்புளும் வந்து டெலிஃபோன் அப்படிங்கிறத ஒரு காமன் ப்ராப்பர்ட்டியா எப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் 75 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான், ஓகே? அதே மாதிரி இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தப்போ காமன் பீப்புள் அந்த இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இட் டுக் அ மினிமம் ஆஃப் 7 இயர்ஸ், ஓகேவா? ஒரு 7 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இன்டர்நெட் வாஸ் ஸ்டார்டட் யூசிங் பை த ஜெனரல் பீப்புள், ஓகே? அண்ட் ஃபேஸ்புக் 2002ல ஆக்சுவலி ஃபேஸ்புக் வாஸ் இன்வென்டட், பட் இட் டுக் அரௌண்ட் 4 இயர்ஸ், ஓகே? ஸோ நாங்கெல்லாம் வந்து மெயினாக வந்து நான் பர்டிகுலராக ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது 2009 ஆர் 2010 ரேஞ்சில் தான் வந்து ஐ கிரியேட்டட் மை ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட், ஓகே? ஸோ ஃபேஸ்புக் required at least 4 years to reach the people, okay? And Instagram, so Instagram is a bit faster. Instagram is also owned by Facebook, but it took at least 2 years to reach the people. So nowadays people are more interested in using Instagram than Facebook, okay? So Facebook use பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாரும் வந்து they shifted towards Instagram and they started putting the reels videos because TikTok was banned, right? So எதுக்கு TikTok ban பண்ணாங்கன்னே தெரியல, because Facebook got an additional opportunity to earn money using this reels, okay? And finally the Pokemon Go. So Pokemon Go இடத்துல நீங்க you can take even PUBG game or you can take any other games which you are playing right now. It is not even taking 1 month to reach the people, okay? So அந்த அளவுக்கு இந்த digital worldல it is reaching the people as easy as possible and as faster as possible, okay? எந்த அளவுக்கு வேகமா வந்து பீப்புளை ரீச் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு 100 மில்லியன் கஸ்டமர்ஸை ரீச் பண்ணிடுச்சு, ஓகேவா? So now we are coming to this cyber physical systems, okay? So what do we mean by cyber physical systems? So we have informations, okay? We have information, we have data. In the data மூலமா we are going to operate a mechanism or we are going to operate a machineries. By doing some computations, we are going to communicate with various devices, okay? ஒரு device இன்னொரு டிவைஸுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகும். ஸோ யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு இன்வால்வ் இன் எனி ஆக்டிவிட்டி, ஸ்விட்சை மட்டும் நீங்க போட்டு விட்டுருவீங்க. ஸோ லெட்ஸ் அஷ்யூம் ஒரு 3 மெஷின்ஸ் உங்களோட ரூம்ல வச்சிருக்கீங்க, ஓகேவா? ஸோ 3 மெஷின்ஸை என்ன பண்ண போகுதுன்னா, லெட்ஸே ஒரு கிரைண்டர் இருக்கு, ஓகேவா? ஒரு கிரைண்டர் இருக்கு, ஒரு கேஸ் அடுப்பு இருக்கு, அண்ட் யூ ஹாவ் அ பிளேட், ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்றேன். ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, ரைஸ் எடுத்து கிரைண்டர் கிட்ட கொடுத்துடுறீங்க, ஓகேவா? ரைஸ் கொஞ்சம் வேற தால்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் எடுத்து உங்களோட கிரைண்டர் கிட்ட யூ ஆர் கிவிங் இட். ஸோ வாட் யுவர் கிரைண்டர் இஸ் டூயிங், இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி மேக்கிங் த பேட்டர், ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கான இட்லி மாவு இல்லை தோசை மாவு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி அது மேக் பண்ணிடுது. மேக் பண்ண உடனே அந்த மாவு அதுவே டைரக்டா எடுத்துட்டு போய் ஃபெர்மெண்டேஷன்லாம் பண்ணிட்டு டைரக்டா கேஸ் கிட்ட கொடுக்குது. ஸோ வாட் யுவர் கேஸ் ஸ்டவ் இஸ் டூயிங், it is making the dosa automatically, okay? It is making the dosa automatically and it is giving it to the plate. And what the plate is doing, it is taking the chutney and sambar automatically, it is presenting in the plate and it is giving to your hand. Over 10 minutes, if this process is happening, how great it would be, okay? So பசிக்குது அப்படின்னு நீங்க வீட்டுக்குள்ள போறீங்க, உங்ககிட்ட அரிசியும் உளுந்தும் மட்டும் தான் இருக்கு, you need not to worry, you just give the rice to the grinder and you will get the plate back within some 10 to 15 minutes, okay? So cyber system is somewhat like this. All these machines will be interconnected, okay? All these machines will be interconnected with the help of internet, with the help of digitalization, okay? So the only thing you will be having is the control, the parental control of these all these devices, okay? So whenever you want to stop, you can stop, or else it will
go on its flow and it will give you the results automatically. So the computations, the algorithms which you are planning to write, you can able to write all these algorithms in your turn, and then the machines will take care of the rest of the things. Okay, so this is how the CPS concept is actually working. Okay. So recent days, எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரோவைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரோவைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு லீனியர் ப்ராசஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்துக்கிறோம், அந்த வெஹிக்கிளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்துட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன்ல அந்த பேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் ரெடி ஆகுது. செகண்ட் வந்து அந்த வெஹிக்கிளோட ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகுது. தேர்ட் ஸ்டெப்ல அந்த வெஹிக்கிளோட வீல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல வெஹிக்கிளோட சீட்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆகுது. அண்ட் ஃபைனலி we are packing all these vehicles, we are transporting all these vehicles. So factory nowadays are working like this. But when it comes to the future, எந்த அளவுக்கு இது மாறும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்டர் கனெக்டடா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து வேற ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் will parallelly work into the steps. Okay, so you can able to see a lot of workstations here which are parallelly connected, and all these workstations will be working along, and then it will produce the vehicles as easy as possible. Okay, so this is how the factory is going to develop in the future. So now in industry 4.0 we have some 6 design principles. Okay, so what do you mean by design principles is எப்படி நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியை நாம டிசைன் பண்ண போறோம். ஓகேவா? எப்படி நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம், நம்மளோட கம்பெனி இப்படிதான் ஒர்க் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட கம்பெனிக்கு நாம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா? திஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி டிசைன் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஓகே, இன் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. ஃபர்ஸ்ட் திங், இன்டர் ஆப்பரபிலிட்டி. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை திஸ் இன்டர் ஆப்பரபிலிட்டி அப்படின்னா, அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள இருக்கிற வேற ஆப்பரேஷன் யூனிட்ஸ், ஓகேவா? ஸோ அதுக்குள்ள இருக்க மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், அந்த ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ், மெஷின் எஃபர்ட்ஸ், இந்த எல்லா விஷயமுமே it will be interconnected. Okay, human and machines will be interconnected into a system, so human can operate the machines in any time. Okay, so on the operability environment we are. Okay, second thing, virtualization. Okay, so what do I mean by virtualization அப்படினா, எல்லா நேரத்திலும் பிசிக்கலா we need not to be there. எல்லா நேரத்திலயும் நான் போயிட்டு அந்த ஸ்பாட்ல நின்னு அந்த இடத்த வந்து நான் மானிட்டர் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் டேக் அவர் வெபினார் as an example. I'm not traveling here to Trichy. Okay, so உங்க முன்னாடி நான் வந்து நிக்கல, but still you can able to hear my voice, you can able to see my slides, you can able to understand the concepts which I'm trying to explain. Okay, so இந்த இடத்துல we are creating some virtual environment where this virtual environment is actually helping you to understand what is actually happening. Okay, so ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வரும்போது எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஒரு சில ஹியூமன் பீயிங்ஸை போடுறதுக்கு பதிலா we will be implementing some sensors. Okay, so maybe வந்து நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்க, ஒரு காப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஓவர் ஹீட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு பர்சன் அங்க நின்று மானிட்டர் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஓவர் ஹீட்டிங் நடக்கும்போது மேபி யூ வில் எக்ஸ்பெக்ட் சம் பிளாஸ்டிங் ஹேப்பனிங். ஓகே, ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிங், அன்எக்ஸ்பெக்டட் பிளாஸ்டிங் நடக்குது அப்படின்னா that will incur some human losses. கரெக்டா? பட் இதுவே அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஓகேவா? ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. when the temperature is going beyond 200 degrees Celsius, you have to receive an alarm. ஓகேவா? ஒரு அலாரம் உங்களுக்கு அடிச்சுட்டே இருக்கும். அந்த அலாரம் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே நீங்க இமீடியட்டா போயிட்டு அந்த மெஷினரிஸை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். you need not to go to the machine, you can stop the machine from anywhere. ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு வர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும். and third thing, decentralization. So what do I mean by decentralization is, so centralization அப்படின்னா என்ன? மேபி உங்க ஃபேமிலி எடுத்துப்போம். ஓகேவா? உங்க ஃபேமிலியில you have your father, you have mother, your brothers and sisters and you. ஓகேவா? ஸோ நீங்க எல்லாருமே இருக்கீங்க. நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு விஷயத்தை பத்தி யோசிக்கிறீங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு விஷயத்தை பத்தி யோசிக்கிறீங்க. யோசிச்சுட்டு இந்த விஷயம் பண்ணணும், மேபி வந்து ஒரு கார் வாங்குறதுக்காக நீங்க பிளான் பண்றீங்க, இல்லை ஒரு பைக் வாங்குறதுக்காக நீங்க பிளான் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ உங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கூட்டி மாதிரி வாங்கு, அதுதான் வந்து நல்லா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும் நான் போறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்களோட பிரதர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு எஃப்ஜி வேணும், எனக்கு வந்து ரேசர் பைக் மாதிரி வேணும். இன்னொரு பிரதர் வந்து எனக்கு கேடிஎம் பைக் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். உங்களோட சிஸ்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா,
மேபி வந்து பைக்கே வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இல்லைனா வாங்கினா ஸ்கூட்டி வாங்க, இல்லைனா பைக்கே வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு தான் வேணும்னு சொல்றீங்க. ஓகேவா? பட் இந்த இடத்துல அல்டிமேட் டெசிஷன் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபாதர் இருப்பாரு. ஸோ உங்களோட ஃபாதர் என்ன பண்ணுவாரு? அவர் தான் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பர்சன். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் யுவர் concerns to your father, and he is the only person who is going to take the risk. He is the only person who is going to take the decision here. This is a centralized environment. Whereas decentralization அப்படின்னா என்னன்னா, everyone, every machineries, every operational units will have the rights to think and decide on their own. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபேக்டரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபேக்டரிஸ் அப்படிங்கிறதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே வந்து அந்த திங்க் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் பி தேர் இன்சைட் கனெக்டட் டு திஸ் என்விரான்மெண்ட். தே வில் பி மேக்கிங் த டெசிஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ அடுத்தது என்னன்னா ரியல் டைம் கேப்பபிலிட்டி. ஸோ ரியல் டைம் கேப்பபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட் இஸ் சம்வாட் டைனமிக். ஓகேவா? ஸோ ஒரு சிஸ்டம்ல வந்து ஒரு சடன்லி வந்து ஒரு இன்புட் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்டாவே போயிட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ லெட் மீ டேக் அ டிரைவர்லெஸ் கார் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு டிரைவர்லெஸ் கார் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் இன் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் 60 km/h. ஓகேவா? ஸோ சடன்லி இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் சம் பிளாக்கர், ஆர் சடன்லி இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் சம் டிஜிட்டல் லைன். ஸோ உங்களோட வெஹிக்கிள் இமீடியட்லி அந்த இன்புட்டை பார்த்ததும் இட் ஹேஸ் டு ஆக்ட் இன் த ரியல் டைம். ஓகேவா? ஸோ இமீடியட்லி இட் ஹேஸ் டு ரெடியூஸ் இட் ஸ்பீட், ஆர் இட் நீட்ஸ் டு அப்ளை பிரேக், இட் நீட்ஸ் டு give alert to the other vehicles also. So இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் யுவர் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ஹேஸ் டு கிவ் சம் அலர்ட். ஓகே. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ரியல் டைம் கேப்பபிலிட்டி அந்த ஃபேக்டரியில இருக்கு. ஓகே. ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா the service orientation. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை திஸ் சர்வீஸ் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா, எல்லா சர்வீஸோடையும் ஒரு இன்டர் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம சொன்ன இந்த சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ், இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஸோ நம்மளோட ஸ்மார்ட் போன் மூலமா நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் பண்றது. ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, வி ஷுட் ஹாவ் சம் பேரண்டல் கண்ட்ரோல். வி கேன் ஏபிள் டு மேக் சம் ஓரியன்டேஷன் ஹியர். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஓரியன்டேஷன் நம்ம ஒரு சர்வீஸ்லயும் ஒரு ஓரியன்டேஷன் பண்றதுக்கான பவர் வி ஹாவ் டு ஹேவ். ஓகேவா? அண்ட் த மாடுலாரிட்டி. ஓகேவா? ஸோ மாடுலாரிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் எவ்ரி திங் இன் டு மாடியூல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மாடுலாரிட்டி இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஓகேவா? ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்கும்போது தான் நம்மளால வந்து ஒரு சில ஒர்க்கை வந்து ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து இங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு காஃபி ஷாப்பே நீங்க போறீங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க, காஃபி ஆர்டர் பண்ணிடுறீங்க. சடன்லி வந்து மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகி, இல்லை எனக்கு காஃபி வேணாம், டீ வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, கடைக்காரர் என்ன சொல்லுவாரு, நான் ஆல்ரெடி போட ஆரம்பிச்சிட்டேன், இதுக்கப்புறம் மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லுவாரு. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து ஒரு ஃபேக்டரியில் நம்ம இருந்துச்சு அப்படின்னா, மேபி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பாதியில வந்து இஃப் வி ஆர் ஃபேசிங் சம் ப்ராப்ளம், வி கேனாட் ஏபிள் டு ஸ்டாப் த மெஷின் அண்ட் வி கேனாட் ஏபிள் டு ரீரன், வி கேனாட் ஏபிள் டு அன்டூ த ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு மாடுலாரிட்டி இருக்கு அப்படிங்கும்போது நம்மளால ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா ஒர்க் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ ஈவன் இஃப் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி, வி கேன் பேக் ட்ராக் த ப்ராசஸ் அண்ட் வி கேன் ஏபிள் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ப்ராசஸ் விச் வி ரியலி வாண்ட். ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் சொன்னது யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க். இஃப் இட் இஸ் கிளியர் யூ கேன் probably tell me. Okay, thank you. All right, thank you. So generally, what are the building blocks of Industry 4.0? Okay, so let me take some 10 more minutes. By 12:30 I'll finish. Okay, so it's 12:18 now. Within 12:30 let me finish my presentation. Okay, so Industry 4.0 oda building blocks enna? Okay, first thing is autonomous robots. Autonomous அப்படின்னா என்னன்னா, automate, it is not dependent to anyone. Okay, so an independent robot. Okay, so இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயங்கள். And simulation is nothing but making some prototypes or making some dummy designs. Okay, design இருக்காது, but we will be making some dummy designs or we will be making some samples. Okay, so we can call it a sample. So ஒரு samples make பண்ணி அந்த samples மூலமா we will be understanding what is really happening, and based on the samples we can able to provide the real process. Okay, so
horizontal and vertical system integration. Okay, so what is meant by this horizontal vertical system integration அப்படின்னா the process flow. Okay, so process flow வந்து எப்படி இருந்தாலும் அந்த process flow வந்து கரெக்டா இன்டகிரேட் பண்றதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கணும். அண்ட் IoT, இண்டஸ்ட்ரியல் IoT. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் IoT அப்படிங்கிறது, ஸோ IoT வந்து நம்மளால வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் IoT, இண்டஸ்ட்ரியல் IoT அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். வாட் டு வி மீன் பை திஸ் டொமஸ்டிக் IoT அப்படின்னா, நான் முன்னாடி சொன்ன இந்த ஏர் கண்டிஷனர், டிவி, ஸ்மார்ட் டிவி, தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் திஸ் டொமஸ்டிக் IoT. Whereas when it comes to industrial IoT, so controlling all these factory machineries, all these stuffs, those things will come under this industrial IoT. Okay, cyber security. So cyber security is a much needed thing because we are getting everything in a digital way. So obviously there will be some threats based on hackers, correct? So hackers or threats irukadnaala cyber security அப்படிங்கிறது it's a much needed one. So some ethical hackers need to be in the situation. They need to monitor whether any problems are happening, any eavesdropping points are there. They need to clarify everything. They need to make sure that the connection is established in a proper way and nobody can enter into the connection without any notification. Okay, so additive manufacturing. Okay, so additive manufacturing அப்படிங்கிறதுனா the improvisation which is going to happen in the manufacturing. Augmented reality. So augmented reality அப்படிங்கிறது வந்து மேபி வந்து நீங்க எங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா, மேபி வந்து ஒரு சில மால்ஸ் நீங்க போகும்போது they will be giving you some glass. ஓகேவா, ஸோ அந்த கிளாஸ் நீங்க போட்டுட்டு அந்த கிளாஸ் நீங்க போட்டுட்டு ஜஸ்ட் நீங்க வந்து தரையில வாக் பண்ணுவீங்க. பட் யூ வில் பி எக்ஸ்பீரியன்சிங் சம்திங் லைக் யூ வில் பி வாக்கிங் இன் அ ரோப். ஓகேவா, ஒரு ரோப்ல நீங்க நடக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அந்த கிளாஸ் நீங்க எடுத்து போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை சுத்தி ஃபுல்லா கோஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா வந்து வாட் எவர் சம் ஃபன்னி கேம்ஸ் தே யூஸ் டு பிளே வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி. ஓகேவா, ஸோ ஈவன் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி யூஸ் பண்ணி கிரிக்கெட் மேட்ச் கூட ஒன்று நடந்துச்சு. எப்படின்னா பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு ரூம்குள்ள இருந்து பிளே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு கிராஃபிக்கல் வீடியோ மாதிரி பிளே ஆகும். ஒரு பவுலர் வந்து ஒரு பால் பிரஸ் பண்றதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் பால் ஒரு போடணும், ஒரு ஃபிளிக்கர் போடணுமா, ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்விங் போடணுமா, ஒரு பட்டனை ஒரு பிரஸ் பண்ணுவாரு. அந்த கிளாஸை நம்ம போட்டுட்டு நமக்கு பால் வர மாதிரியே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அதை நம்ம பிளே பண்ற மாதிரி பேட்டை மட்டும் நம்ம ஸ்விங் பண்ணோம் அப்படின்னா the game will play. Okay, so அந்த மாதிரி augmented reality வந்து factory conceptsல வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். Okay, and big data analytics. So nothing can be done without data in this digital world, right? So நம்மளோட டேட்டாவை நம்பி தான் இந்த வேர்ல்டே இருக்குது. ஸோ பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, if you are running a company and if that company is requiring a lot of data, okay, so maybe ஒரு Facebook, Google மாதிரியான கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளும் நாம யூஸ் பண்ற இன்டர்நெட்டை விட பல லட்சம் மடங்கு அதிகமான இன்டர்நெட் வந்து டேட்டா வந்து அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்படி பல லட்சம் டெராபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணும்போது they need some analytics. Why we need some analytics அப்படின்னா, ஸோ எந்த அளவுக்கு நாம வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அனலைஸ் பண்றோமோ, எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு டேட்டா அனலைஸ் பண்றோமோ, then only we can able to make some wise decisions. Okay, so for example, let us take this election as an example. Okay, so இந்த எலெக்ஷன் நாம எடுத்துக்கிறோம். இந்த எலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பொலிட்டீஷியன்ஸ் என்ன பண்றாங்க, they are sending few peoples. Okay, ஒரு லோக்கல் பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் அந்த ஊருக்கு அனுப்புறாங்க. அனுப்பிட்டு அந்த ஊர்ல பீப்புளோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு, இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு பீப்புள் எந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க. ஸோ they are collecting all this information. they are actually aggregating all this information and they are coming up with some ideas. ஓகேவா, ஸோ ஒருத்தர் வந்து நான் 1000 ரூபாய் தரேன்னு சொன்னா இன்னொருத்தர் நான் 1000 தரேன்னு சொல்றது. ஒருத்தர் வந்து வேற ஒரு விஷயம் சொன்னாக்கா இன்னொருத்தர் வந்து அதே விஷயத்த கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணி சொல்றது. ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லா விஷயமே எப்படி நடக்குது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த அனாலிசிஸ். ஓகேவா, ஸோ இது எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் நதிங் பட் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. ஓகே, ஸோ முன்னாடி சொன்ன விஷயங்கள் தான். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ற மெஷினரிஸ், மெட்டீரியல்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ற டூல்ஸ், ஓகேவா, மற்றபடி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற சப்ளை செயின்ஸ், அப்புறம் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஓகே, இன்டர்நெட், அந்த மாதிரியான ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹியூமன் ரிசோர்சஸ், மார்க்கெட்டிங் கைண்ட் ஆஃப் திங், இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் செயினிங் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா தென் இட் வுட் பி ரியலி ஈஸி ஃபார் ப்ராசஸிங் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி 4.0. ஓகேவா, ஸோ எப்படி இந்த இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வந்து நமக்கு இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுலேருந்து ரியல் வேர்ல்டுக்கு நம்மளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு போகுது அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் பி மேக்கிங் த ப்ராடக்ட் டிசைன்.
ஸோ நாம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம், நீங்க வந்து புதுசா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க, அந்த கம்பெனில வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் போன் கம்பெனி வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்மார்ட் போனோட லுக் அண்ட் ஃபீல் எப்படி இருக்கு, ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ணுங்க, ஓகேவா? அடுத்து என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் நான் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்ன தேவைப்படும். மேபி நான் கேமரா வந்து எந்த பிராண்டு கிட்ட இருந்து எந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து நான் கேமரா வந்து லோ ரேட்ல வாங்க முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு சாம்சங் மொபைல் வாங்குறீங்கன்னா சாம்சங் மொபைல்ல இருக்க கேமரா வந்து சோனி பிராண்டோட கேமராவா இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம எந்த பிராண்டு கிட்ட இருந்து அக்ரிகேட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம யார்கிட்ட இருந்து வந்து அக்ரிகேட் பண்ண போறோம், ஓகேவா? ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங். அடுத்து என்னன்னா ப்ரொடக்ஷன் என்ஜினியரிங். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் செட் பண்றது, ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க இந்த ப்ராசஸை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க இந்த பேனல் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டிவைசஸ் எடுத்து அட்டாச் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்யூட்டை இங்க கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ரேம் ஒர்க் செட்டப் பண்றது வந்து we used to call it as ப்ரொடக்ஷன் என்ஜினியரிங், ஓகே? அண்ட் தென் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? நாம அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஃபார்ம் பண்ண அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸை டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கமிங் அண்டர் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ். அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா என்னென்ன பாசிபிள் சர்வீசஸ் வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ப்ரொடக்ஷன்ல கொடுக்க போறோம், ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் போன் வச்சு நம்ம என்னென்ன சர்வீசஸ் கொடுக்க போறோம், அந்த சர்வீஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பண்றது சர்வீசஸ். அண்ட் தென் this digital world will supply the product to the real world so that anyone in the real world can use the product. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு சில இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ஓகேவா? ஸோ ஒரு ரோபாட் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்ட் பண்றது, ஸோ மெஷின்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்வீஸ் பண்றது, ஓகேவா? ஸோ ஒரு சப்ளை பண்றதை வந்து ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜென்ட் வேல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சப்ளை வந்து நமக்கு கொடுக்குறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு எல்லா விஷயங்களுமே வந்து இந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ்ல பண்றது தான் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி 4.0வோட அட்வான்டேஜ். ஸோ அமேசான் கம்பெனில ரோபோட்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு, என்ன கவுண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதோட ஒரு கிராஃப் தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட்ல இருக்கு, ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2013ல அமேசான் கம்பெனில ஈவன் ஒரு 1000 ரோபோட்ஸ் கூட இல்லை, ஓகேவா? பட் நவடேஸ் இட் இஸ் மோர் தேன் சம் 50,000, ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு ரொபாட்டிக்ஸ் ஃபீல்டு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி 4.0வை ஆக்கிரமிச்சிட்டு இருக்கு. So these are some examples, okay? So ஜெர்மன்ல வந்து சீமென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. So they are using this industry 4.0 solution for making their products, okay? And ட்ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெர்மன் டூல் மேக்கர், ஓகே? ஸோ அவரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா இந்த வேர்ல்ட் மார்க்கெட்ல வந்து இந்த லேசர் பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சேல் பண்றதுல வந்து அவங்க வந்து ஒரு லீடிங் கம்பெனி ட்ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சோஷியல் மெஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் இஸ் மீன் பை திஸ் சோஷியல் மெஷின்ஸ் அப்படின்னா வேர்ல்டு கூட வந்து அசோசியேட் ஆயிட்டு ஒரு ஜெனரிக் சொல்யூஷன்ஸ், ஓகேவா? ஸோ வந்து இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் எனக்கானது அப்படின்னு கிடையாது, ஓகேவா? ஸோ அந்த டிவைஸ் வந்து ஒரு காமனா ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸா இருக்கும். எனிபடி கேன் ஏபிள் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் எனிபடி கேன் ஏபிள் டு மேக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓவர் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் மெஷினரிஸ் கான்செப்ட் கொண்டு வரது மூலமா அவரோட ஒர்க்கை வந்து அவர் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டர் வேல ரொம்ப ஆப்டிமைஸ்டா பண்ணிக்கிறாரு, ஓகே? ஸோ இந்த மாதிரி வி ஹாவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர், ஓகே? ஸோ ரீசன்ட் டேஸ்ல பார்த்தோம்னா நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்ஸ் கம்பெனி இனிஷியலி வந்து ஒரு லைட் பல்ப்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் போன் கண்ட்ரோல்டு லைட் பல்ப்ஸ் வந்து பிலிப்ஸ் கம்பெனி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நவடேஸ் வி ஹாவ் இட் இன் விப்ரோ கம்பெனி ஆல்சோ. ஸோ விப்ரோல ஸ்மார்ட் பல்ப் நீங்க அமேசான்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா 300 or 400 rupees வரும். ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் யுவர் பல்ப் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்மார்ட் போன், ஓகேவா? ஸோ நீங்க உங்க பல்பை வந்து ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க பெட்ல இருந்துட்டு நீங்க ஜஸ்ட் ஸ்மார்ட் போன் எடுத்து டச் பண்ணீங்கன்னா உங்க பல்ப் வந்து ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி. ஈவன் உங்களோட ஃபேனை வந்து உங்களால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ண முடியும், ஓகே? ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் எவ்ரி எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ் விச் ஆர் சரௌண்டட் பை யூ, ஓகேவா? ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ பிகர் இம்பாக்ட் இன் எக்கானமி, ஓகேவா? ஸோ எக்கானமி ஆஃப் த கண்ட்ரி வந்து பெரிய லெவல்ல வளர்ச்சி அடையும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வரும்போது. எப்படி அப்படின்னா லெஸ் யூஸ் ஆஃப் ஹியூமன் எஃபர்ட், மோர் யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டலைசேஷன், மோர் யூஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆப்வியஸ்லி ஒரு கம்பெனியோட பிசினஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசா வளரும், ஓகேவா? அந்த அளவுக்கு பிசினஸ் வளரும் போது ஒரு நேஷனோட growth பெருசா இருக்கும், ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஒரு growth பெருசா இருக்கும். இந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு சொசைட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சொசைட்டிக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும். அண்ட்
every individual will feel the impact. Okay, and so ஒரு ஃபீல்ட்லயும் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த growth இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிருக்காங்க, right? So with this, I'm concluding my presentation. So thanks a lot. It's your turn for queries. If you have any queries, you can please go ahead and ask me. And please don't note it down my contact details. And you can also search Rajkumar Kalimani in Google, okay, or LinkedIn. You can get connected with me, right? So thanks a lot. Thanks for joining. It's your time. Any queries? Okay, if no queries, thank you. We will join again at 2 o'clock. Thank you. Okay. Thank you all. Let's catch up. Bye-bye.